Bueno. Voy a hacer una serie de juegos. El primer juego es un homenaje a un mago que a mí me encanta, que no tuve el placer de conocer porque murió ya hace muchos años, que se llama Lon Masqué. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Uy. No. ¿Sí? Claro, ¿por qué no? Dime, párate, yo me paro. Pero quizás esto no es muy libre. Si yo te hago así y te digo que mires la carta, a lo mejor no es muy libre. Esto es una figura, ¿sí? Entonces mira una figura, pero muy libre. Yo hago así y tú miras una figura. Ta, 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 ta. ¿Tienes una figura? Tú mira una figura. A picture. Ta, 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 ta. ¿Tienes una? Si no, te la inventas. ¿Qué más me da? Ta, 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 ta. Por aquí, mira una figura. Ta, ta, ta. ¿Es una figura? Sí, pues una figura, ¿sí? Ta, 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 ta. ¿Tienes una? Ta, pues otra vez. Y si no te la inventas, de verdad que me da igual. Podéis ayudarle, podéis ayudarle. Ta, 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 ta. ¿Tienes una? Very good. Por aquí, mira una figura. Por ahí, venga, todos de ahí. Ta, 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 ta. ¿Tenéis una? Que si no la inventáis, de verdad que me da igual. Por aquí, una figura. ¿Es una figura? ¿Es una figura? ¿Figura? Pues figura. Ta, 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 ta. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, a mí me gusta hacer este juego porque Luis me ha dicho, tiene que estar 3 horas. Digo, bueno, pues hago este juego. A ver, es ahí. ¿Figura? ¿Es figura? Figura, venga, figura. ¿Tienes una ya? Bueno, y ahora te voy a pedir que te vengas aquí de pie. Vente para acá de pie, que las cámaras te enfoquen bien. Y ahí mientras, si quieres, tú mira otra figura. Mezcla la baraja, chafléala, vente aquí conmigo, aquí. Mezcla mucho, mezcla mucho. Este es el juego de las coincidencias. Yo no sé por qué sale, pero sale, siempre sale. Si yo te digo, por ejemplo, dime la figura si es roja o negra. Roja, pensaste, inventaste una roja. ¿Roja también? ¡Wow! ¿Roja también? ¿También roja? ¿Roja? ¿Y todos los de ahí? ¡Wow! Pero mezcla, mezcla, que yo me conozco y miro. Pero dime si era figura, ¿cierto? Era figura. Entonces era figura, pero era J, dama o rey. No, dama. ¿Cómo? Ah, que cambias. Eso es lo bonito, que se puede cambiar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dice, yo quiero una J, pero ahora quiero una dama. Mira mi cara, mira mi cara. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Entonces, dama también. Pero dímelo, dímelo. ¿Dama de verdad? ¡Uy! ¿Dama también? ¡Wow! Esto se llama el juego de las coincidencias. ¿Dama también? Ah, tú no has visto ninguna, pero dímelo también. ¿Dama? Perfecto. ¿Qué más da? ¿Dama? Todo dama, es el juego de las coincidencias. Pero dijiste roja, ¿que es de rombo o de corazones? ¿Corazones? Corazones. ¿Corazones? ¿Corazones? Dama de corazones, pero grítamelo, porque no escuchan bien. Dama de corazones. ¿Yo? Dama de corazones. ¿Tuviste una? ¿Cuál? Dama de corazones. ¿Dama de corazones de verdad? No. ¿Sí? ¡Wow! No puede ser. Busca la dama de corazones, dámela, dámela. Mira, ahí está la J de pica, ahí está el rey de trébol, ahí está la J de rombos, ahí está el rey de corazones, el rey de pica, la dama de corazones, dame la dama de corazones, dámela. Venga, rápido, dámela, dámela. ¿Qué ha pasado? No. Venga, dame la dama de corazones. Dame la dama de corazones. ¿Qué ha pasado? No encuentro. Venga, dámela, dámela. Puede ser que se haya girado de alguna forma al mezclar, dale la vuelta a la baraja. Dale la vuelta a la baraja. Mira, ve por ahí si está. ¿Está girada? No, ¿no? Porque puede ser que al mezclar tú la gires. Que hay gente rara. Dale la vuelta, dale. ¿Nada? ¿Pero de verdad que no está la dama de corazones? ¿Tú sabes por qué? Porque antes de empezar, antes de que me aplaudierais, te lo agradezco todo, antes de todo eso, yo vine aquí y me puse delante de la mesa. ¿Sabes por qué delante de la mesa? Porque detrás de la mesa había una carta. ¡Wow! Y esa carta es, debe ser, gírala tú misma, la dama de corazones. ¡Tarán! Ahí está, te la regalo. ¡Ay! ¿Qué cosas pasan? Bueno, vente un pelín para acá, como si me quisieras. No mucho porque Luis de Mato me va a matar, porque le vamos a cambiar todo esto. Y vente muy para acá como si me quisieras. Tú te puedes pegar más que él. Voy a hacer un juego que a mí me gusta. Esto es otro homenaje. Este va a ser el DVD de los homenajes. Esto es un homenaje a otro mago, gran amigo mío, un mago argentino, que se llama Henry Evans. En homenaje a él, te voy a pedir que me digas cuando tú quieras y solo cuando quieras, dime, párate, yo me paro. ¿Tan prontito? Bueno, y ahora dime si quieres 1, 2, 3 o 4 cartas.
No, tú dime 1, 2, 3 o 4, solo eso. 3. 3. Yo voy a echar 4 porque es mi juego, ¿te parece bien? Y ahora, es que hace falta 4, luego verás por qué. Se llama el juego de los cortes exactos. Entonces te voy a pedir que de esas 4 cartas tú mires una, solamente tú, y ahora solamente tú, y le dejas y te olvidas de la carta. Lo importante solo es el palo. Si es de pica, de corazones, de tréboles o diamantes. Por eso hace falta 4, para que dé la oportunidad de haber uno de cada palo, que no sabemos cuáles hay, pero que dé la oportunidad. Y ahora sí necesito, me voy a mover, digo para las cámaras, se llama el juego de los 10 cortes exactos, pero me tienes que ayudar. Yo creo que este corte es exactamente igual que ese, y que a su vez es exactamente igual que ese, ¿o que no? Más o menos. Más o menos no, tiene que ser exacto. ¿Tú crees que ese es como este o no? Más o menos, o ahora. Sí. ¿Ahí ahora? Ahí está bien. ¿Ahí qué? Ahí está bien. ¿El qué? El corte. ¿Cómo? ¿A esto? Sí. Ah, bueno, pues aclárate. Y ahora esto por ahí. ¿Y tú crees que ese es igual que eso o que no? ¿O menos o más? Un poco menos. ¿Ahí está bien o quieres más? No, ahí está bien. ¿Ahí está perfecto? Sí. ¿No quieres una más? ¿3 más? Una ¿4 más? ¿Ahora? Ahí. Vale. ¿Ahí qué? ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, ¿y tú crees que ese corte es como este o no? ¿Echamos menos o más o cómo? ¿Ahí está bien? Ahí está bien. ¿Ahí qué? ¿Así lo dejo? Quita una. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí que? ¿Así? ¿Perfecto? Sí. ¿Y tú crees que así está bien o quieres más? ¿O quieres menos? ¿O corta tú? ¿Quieres cortar tú o está bien así? ¿Quieres cortar tú? Corta tú. Ta. No, yo creo que más. ¿Más? ¿A qué fastidia? Ahí está. Sí, yo creo que más. O menos. ¿O está bien? ¿Está bien? Sí, está Ah, bien. bueno, pues ya está, déjalo ahí. Ahí está. ¿Y ahora tú crees que este está bien así o quieres más o quieres menos o ahí está bien? Ahí está bien. ¿El qué? El corte. ¿Lo dejo así? Déjalo. ¿Y esto qué hago? ¿Lo dejo tal cual? ¿Así? Sí, está más ¿Ah, o sí? menos, sí. Pero hay un problema. Claro, que el juego se llama el juego de los 10 cortes exactos. Bueno, le cambiamos el nombre. De hecho, este juego hace 2 meses empezó llamándose el juego de los 15 cortes exactos. Cada vez que lo voy haciendo se va cada vez disminuyendo menos. La pregunta es, la baraja mezclada, no mezclada, que se ha cortado, da igual que me digan más, menos, quita, pon, yo corto, da exactamente igual. Se llama el juego de los 9 cortes exactos porque, y da igual lo que tú hagas, en el corte número 1 hay una carta. En el corte número 2 hay 2 cartas. En el corte número 3, una más. Hay 3 cartas. En el corte número 4, una menos. Hay 4 cartas. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tú mismo cortaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cartas. No, porque os he engañado. Porque se llama el juego de los 9 cortes exactos. Tú estás pensando un palo, ¿cierto? Cierto. ¿Qué palo es? Picas. Puede ser el que sea. Picas, espadas. Se llama el juego de los 9, 10, 15 o 20 cortes exactos, porque en el corte número 1 está las de picas, aquí está el 2 de picas, una más, 3 menos, 4 más, aquí está el 6, aquí está el 7, aquí está el 8, aquí está el 9, y en cuanto a estas 4 son, o deben ser 10, J, dama y rey de picas. Ahí está. Ahí está, por eso se llama así. Ay. Ahí está. Bueno, voy a hacer un juego que a mí me gusta mucho, que es un juego de memorización. Voy a intentar memorizar la baraja en el tiempo récord de 4 horas. El récord normalmente son 15, 16 horas. Antes de eso te voy a pedir, si no te importa, que toques una carta, que la mires tú solo, que la dejes por ahí, casi si quieres cambiarla y otra o esa está bien. No, sí. Porque es lo que tú quieras de verdad. Te voy a pedir que mezcles así, chaflea, y ahora a ti te voy a pedir que pienses en cualquier número del 1 al 52. A lo mejor que no sea muy, muy alto, porque si es muy alto va a ser una de las de abajo, o que no sea muy bajito, porque va a ser una de las de arriba, pero lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque voy a intentar memorizar una baraja que no es mía y decir qué carta está en esa posición. ¿Vamos allá? Vamos allá. Voy allá. Creo que sí. Tengo. La tengo. Dime. Un número, pues puede ser un número de 1 a 52, el que tú quieras. 18, 1, 8.
18 yo creo que estaba, la maquilladora me va a matar en este momento, bueno, yo creo que estaba el 6 de rombos. 18, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eran las de corazones, 7 eran las 2 de trébol, la 8 era la J de rombos, sí, la 8 J de rombos, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 me acuerdo que era el rey de rombos, porque era la J estaba la 8, y la 13 el rey de rombos, eso me acuerdo perfectamente, hice mnemotecnia, la 14, la 15, la 16 me acuerdo que era una J, que por eso me acordaba antes de la otra, pues la 16 era la otra J, que era la de trébol, la 16, la 17 no me acuerdo cuál era, pero la 18, que es el número que tú me has dicho, sí me acuerdo perfectamente que es el 6 de rombos, o de oros. Sí, ahí está. Pero, además no solo eso, tú estás pensando una carta, la tienes ahí. Voy a intentar, mezcla la baraja de nuevo, mezcla mucho la baraja, déjame un segundo, ya vale, perfecto, ya vale. Yo creo que ya está, voy a poner la baraja aquí detrás, no la voy a poner aquí delante mejor, ahí que no se vaya con los cables. Me vas a nombrar la carta, ahí que no se vaya con los cables, que tengo el cable aquí, me vas a nombrar la carta y voy a intentar sacar la carta sabiendo con el tacto dónde puede estar. Entonces, nómbrame tu carta, todavía no. Cuando yo te diga ya, todavía no. 1, 2, nombra. 4 de corazones. Pues ahí está. Ay. Ay. Pero os voy a decir y voy a contar de verdad cómo se puede memorizar. Yo te voy a pedir que mezcles un poquito más. A mezclar, que quiere decir que reempujes todo. Para memorizar yo utilizo lo que es la mnemotecnia. Si yo te dijera, ¿te llamabas, perdona? Teresa. Teresa, si yo te dijera cuál es el cuarto número de tu teléfono, sería a lo mejor muy difícil, porque para saber cuál es el cuarto número, tienes que decirte a ti mismo los 3 primeros, ¿no? Es 606, el 9. ¿Sí? Eso es mnemotecnia. Necesitamos tener referencias que nos digan, en la vida normal, que nos digan los datos que necesitamos. Por ejemplo, si tú me señalas una carta, tú me nombras esa carta, me dices el as de tréboles, o me dices el 8 de picas, y yo te digo cuál viene después. ¿Te parece bien? Okay. ¿Tú acabas de mezclar la baraja? ¿Has mezclado? Cada mezcla, lo que sucede es que cada mezcla, y esto sí es cierto, desordena la mezcla anterior, pero no mucho. Por ejemplo, acuérdate que antes nombramos el as de trébol y el 6 de picas. Ahora, entre el as de trébol y 6 de picas hay un 3 de picas, o sea, has puesto una carta en medio, pero yo solamente tengo que rememorizar y ya está. 3 de trébol, 6. Mira, por ejemplo, aquí antes estaba el 3 de trébol, por ahí se ríen, pero es verdad, es mnemotecnia. El 3 de trébol y el 5 de trébol estaban antes juntas y ahora hay 4 cartas en medio. Bueno, pues reseteo la memoria y vuelvo a memorizar. Y además, lo complicado no es memorizar, lo complicado es memorizar y hablar a la vez que memorizo. Es una cosa que me cuesta mucho. Pero además yo puedo decir, mira, por ejemplo, yo puedo memorizar y decir 3 por 2, 6, puedo decirlo. Puedo tener como 2 cálculos paralelos, me da igual, yo puedo. As y 3. O sea, yo puedo calcular a la vez que memorizo, para mí no es un problema. Yo memorizo y voy haciendo cálculos. 1 por 8, pues 6, ¿ves? Lo voy haciendo porque yo puedo. 2 por 3, 4, lo voy haciendo, yo puedo. Porque puedo llevar como 2 informaciones al mismo tiempo. A la vez que voy diciendo bromas, voy memorizando de verdad. ¿Tu nombre era? Perdona, no me acuerdo. Teresa. Entonces voy allá. Creo que sí. 8 de picas, 5 de picas, ahí está, perfecto. Queda muy mal decirlo, pero lo voy a decir, queda muy mal decirlo porque es como muy egocéntrico, pero lo voy a decir, queda muy mal decirlo, pero yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Yo fui el segundo en el mundo con más memoria. En un campeonato que había, yo era el segundo, el que ganó el segundo, de más memoria, el segundo. Solamente hubo uno que me ganó. Sí, se llamaba... Sí, Juan Tamariz, se llamaba Tamariz. Pero yo creo que utilizaba algo. Bueno, a ver. Vamos a ver. Yo creo que ya me las sé. Estoy haciendo muchas bromas, pero yo creo que ya me las sé. Yo creo que sí. Acuérdate lo del teléfono, que esto es verdad. Si te digo cuál es el cuarto número de tu teléfono, tienes que saber el tercero para que te venga el cuarto, ¿cierto? En la baraja es igual. Vas a señalar una carta, no quiere decir que sea esta, me la vas a decir en voz alta y yo te voy a decir qué carta es la que viene después. Si es, me dices sí.
Si no es, me dices sí. No, si no es, me dice que no. ¿Vamos allá? Vamos allá. Señala una. Dime una, dímela. Señala y dime una. As. ¿Que yo haga de qué? As. ¿Que yo haga de trébol? Ya he hecho de trébol. Ah, el as de trébol la carta, perdona. No tengo ni idea. Era, después del as de trébol venía una carta negra, ¿cierto? Porque fíjate, en la primera mezcla estaba el as de trébol y el 6 de picas, pero luego cuando él mezcló estaba el as de trébol, el 3 de pica y el 6 de pica, ¿cierto? Bueno, dime otra. Pero señálala para que todos te puedan ver. Además, te voy a mirar a los ojos, no pienses mal, es que hay un monitor detrás y no quiero ver. 9 de corazones. Y además voy a cerrar los ojos, porque yo puedo. 9 de corazones, había una figura negra. Estaba 9 de corazones, dama de trébol, ¿cierto? Y luego había otra roja, creo, estaba el as de diamantes. Y esto es curioso, porque fíjate bien, estaba el as de diamante y el 8 de corazones, pero después, cuando él mezcló entre el as de diamante y el 8 de corazones, metió el 4 de pica, ¿cierto? Venga, dime otra. El 8 de espadas. Esa no me acuerdo. Que me cuesta mucho. La dama de corazones me cuesta muchísimo, me cuesta mucho. Dama de corazones, 2 de trébol, 4 de diamantes, 7 de picas, J de trébol, ¿cierto? Sí. Cierto. Bueno, se puede hacer de otra forma. Yo te voy a pedir que tomes un grupo de cartas, un grupito 5, 10, 15, un grupito menos todavía, para que el DVD dure solamente 5 horas. Y ahora te voy a pedir que mezcles ese grupo, igual que mezclaste al principio, mézclalo todo, ábrele un abanico hacia ti y yo te voy a decir cuáles son las cartas que faltan aquí. ¿Estás listo? Yo creo que falta 3 de corazones, dámelo. 7 de corazones, dámelo. 10 de tréboles, dámelo. Dama de diamantes, yo no la he visto aquí. Tampoco he visto un 2 de picas. Tampoco he visto... En la primera mezcla estaba el 2 de pica y luego el 9 de trébol. Pero en la segunda mezcla que tú hiciste, pusiste entre el 2 de pica y el 9 de trébol el 6 de corazones. Con lo cual tienes que tener el 6 de corazones y el 9 de tréboles. Ahí está. Y ahora tienes que tener, que no he visto aquí, 2 cartas. Debe quedar 2, ¿no? Una J de picas, seguro. Y luego hay una carta que siempre me confunde, porque es una carta que cuando memorizo con la mnemotecnia, es una carta que puede ser muy alta y que puede ser muy baja. O sea, puede ser como, claro, alta, alta y baja. Estoy hablando para mí, no entendéis nada, pero es la frase mnemotécnica. O sea, que tienes que tener, según mis estadísticas, según mi el as de picas. Mira la carilla que pone, dice, no puede ser, no puede ser. Lo malo es que cuanto más se mezcle esto, remezcla un poquito más, porque de gran final de los finales, mezclar quiere decir que mezcles de verdad, o sea, que le hagas así, que esta la ponga por acá, que esta la ponga por acá, así, bien mezcladito, ¿sí? Y además reempuja todo, corta y completa, porque de gran final de los finales, voy a intentar, si es verdad que me sé la baraja, deciros la baraja. Voy allá. De final de los finales. Wow, ahora casi no hay ninguna junta de las que había antes, porque has mezclado metiendo todas, ¿verdad? Aquí hay 2 que estaban antes. Aquí hay 3. Bueno, algo es algo. Ya, vamos allá. Corta y el grupo que corte lo voy a decir. Corta menos. Corta más, que yo puedo. Venga, vamos, alegría. Ahí está. Que yo puedo, con muchas. Vamos allá. 6 de tréboles, 8 de rombo, J de corazones, 2 de corazones, 5 de trébol, 7 de diamantes, 10 de picas, as de corazones, ahora venía un 4 que era negro de tréboles, ahora venía un 6 de diamantes, de oros, ahora venía un 9 de picas, una... Acuérdate que antes era el 9 de picas y la rey de corazones, creo, este no se ha cambiado, sigue igual, el rey de corazones, 9 de picas y rey de corazones, sigue igual. Rey de corazones porque ahora venía el 3 de rombo, ahora venía el 5 de rombo, ahora venía el 8 de picas, la dama de corazones, el 2 de trébol, el 4 de diamantes, el 7 de picas, J de trébol, as de trébol, ahora venía el 3 de picas, el 6 de picas, el 10 de corazones, rey de trébol, de diamantes, 5 de picas, el 9 de corazones, dama de trébol, el 2 de diamantes, el 5 de picas, el 9 de un 9 rojo, pero no me acuerdo cuál, es un 9 de rombo corazones, yo creo que era, pero me voy a lanzar a la piscina, o sea, no lo sé, creo que es de corazones, pero no tengo ni idea. Ah, sí, mira, el 8, no tenía ni idea, porque ahora hay cartas que se te olvidan. A ver, ahora viene una figura, que es una figura roja, que tiene que ser la J de rombo, ¿puede ser? Sí, J de rombo, y ahora viene, no ayudarme, viene una carta roja, que es una carta muy bajita, es el 3 de corazones, ¿cierto?
Sí, digo esta, este es el rey de rombo. Digo, el rey de rombo, la J de pica, la A de pica, 5 de corazones, 8 de trébol, de diamante, rey de picas, 4 de corazones, 7 de trébol, 9 de rombos, dama de picas y 3 de trébol. Ahí está. ¡Wow! Voy a hacer ahora un juego que a mí me gusta mucho. Esta es la segunda parte del show, la segunda parte del espectáculo, que es los homenajes a grandes maestros, porque los magos aprendemos, aquí hay muchos magos, muchos colegas, muchos amigos, los magos sabéis que aprendemos de maestros directos. Yo tengo la gran suerte de ser gran amigo de mis maestros, como es David Williamson, Leonard Green o Juan Tamariz, que son mis maestros, no solamente en la magia, sino también en la vida. Y voy a hacer un juego que es un juego que no me pertenece. Un juego que yo le he añadido muy poquitas cosas, es un juego que viene del gran Hofzinser, Johann Hofzinser, que es un mago, fue un mago vienés, que es el genio de la cartomagia actual de todos los tiempos. Es una versión que pasó por muchos magos, pasó por Dai Vernon, pasó por muchos otros, pero que yo la conocí en manos de Arturo de Ascanio, que fue un mago de Madrid, de España. Él era canario, pero se vino a vivir a Madrid por su trabajo, y es un juego que él llamaba el As Padre, ¿sí? Todos los magos lo conocemos en el mundo de la magia como la asamblea de ases. Entonces, en homenaje a todos estos grandes maestros, voy a hacer este gran juego de la asamblea. Voy a necesitar los 4 ases que están aquí juntos, porque en el juego último los puse juntitos, ¿te acuerdas? Y además voy a poner aquí unas cartas, que estas cartas simplemente van a ser para confundir. ¿Te parece bien? No creo que necesitemos más. De esta forma tenemos los ases y tenemos cartas. Y no necesitamos absolutamente nada más. ¿Todo bien? ¿Perfecto? Ahí está. La baraja, además, te voy a pedir que te la quedes ahí para que no moleste. Solamente un grupo de cartas, 4 ases y 2 manos, en homenaje a estos grandes maestros. Casi podría hacerlo en silencio, sin hablar, casi, ¿no? Vamos allá. Vamos a dejar este como as padre, que decía Arturo de Ascanio, como el as mayor. Estas cartas, recuerda que solamente están para confundir, simplemente. 3 cartas sobre cada as. Este tiene que estar así, cara abajito. Y el as padre incluso va a tener también 3 cartitas. Ahí está. ¿Sí? Vamos allá. No parpadeéis. Primero. No. Y el primero de ellos se viene, el de diamantes. ¿Sí? Segundo, no parpadees, porque va a ser visto y no visto. ¿Recordad? No. Y el siguiente se viene, ¿sí? El de corazones. Siempre hay una carta aquí que siempre da el 10 de trébol. ¿Te gusta el 10 de trébol? No. Prefiero los ases. El 10 de trébol es una carta que no me gusta para nada. Por cierto, ¿cuál es el último as que queda? El de trébol. Vamos allá. No parpadeéis. No. Mira la cara que pone todo el mundo. No. Y de aquí se tiene que venir aquí, recordad. ¿Te gusta el 10 de trébol? El 10 de trébol es una carta que yo odio. Porque yo prefiero los 4 ases. Pues ahí está. Thank you. Bueno, voy a hacer un juego ahora que a mí me encanta, que es un juego, uno de mis favoritos. También perteneció de alguna forma al gran Johann Hofzinser, este mago vienés. Y es una auténtica joya porque Hofzinser era un gran manipulador de la mente, que todo lo que hacía era sobre cartas pensadas, sobre una auténtica belleza. Entonces voy a hacer un juego que es un viaje. Normalmente se utiliza una sola baraja, he traído 2, porque esta baraja es una baraja que a mí me gusta mucho, que es un diseño de Alexander, que es otro, bueno, no de Alexander, es Alexander, que fue otro mago, bueno, en fin. Y esto es un diseño de mi buen amigo Bill Calus, que es un mago neoyorquino, que sacó esta baraja, que es una auténtica belleza. Entonces, la voy a dejar por ahora por acá y vamos a utilizar, si no te importa, la baraja azul. ¿Te parece bien? Digo, porque como siempre la baraja básica, la que siempre se utiliza, ¿te parece bien? ¿O quieres otra? ¿O está todo perfecto?
Bueno, entonces vamos allá. Yo voy a poner cartas acá y tú me vas a decir, párate, yo me paro. Párate. Ahí, entonces toma la carta. La pregunta es, ¿por qué esa? Porque puede ser esta. O puede ser esta. Porque dije O párate. espérate, porque puede ser la que te dé la gana. Tú dime cuál quieres de ahí. Que no se diamante. El as de diamantes y no otra. Lo importante es que él piense una carta que no se parezca al as. Pues si esta es una impar, pues tú piensas una par o viceversa. Si esta es una que no se parezca. ¿Todo bien? ¿Tienes ya una? Bueno, entonces toma el as de diamante, enséñaselo a todos los que están ahí, porque ellos casi no ven nada. Ta, 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 ta. ¿Tú te acuerdas cómo ha sido todo esto? Que la baraja se mezcló, ¿sí? Que se echaron cartas sobre la mesa, que tú me dijiste para y que no tomaste esa carta, sino que tomaste la que te dio la gana. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Vale, entonces vamos allá. Ta, 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 ta. Mientras tanto, a alguien del público, voy a pedir, por ejemplo, pues a ti, no te importa, que me digas un número que sea muy, muy alto, del 1 al 30, del 1 al 25, del 1 al 27, pero alto, difícil me refiero. Pues dime uno que no sea el 1, que eso es una birria. A ver si esto sale, y que no solamente me lo diga a mí, sino que lo diga a todos los que nos están viendo. Dime el número, el que tú quieras, y que puede ser el que tú quieras, el que tú quieras. ¿Qué número quieres? 20, 21, 21. Porque voy a intentar que el as de rombos viaje. ¿Tú me diste una carta o ha sido...? Sí, yo te di la carta. ¿Tú me dices no? ¿Qué número me has dicho? 21. Toma la baraja. Todo. O lo hago yo, mira, desde aquí, para que todos lo vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y la número 21, ¿qué carta era? ¿As de diamante? Ah. Pero podemos hacer otra cosa. A ti te he dicho que pensaras una carta y que nadie sabe qué carta es. Estás pensando una, ¿cierto? No es una carta que haya visto, es una carta que nadie tiene ni idea cuál es. Entonces voy a intentar hacer lo mismo, pero al ser una carta pensada, te voy a pedir que me digas en este caso en qué posición está. Entonces cuenta de una en una y en voz alta. Cuenta así, una, dos, de donde quieras. ¿En qué posición está? Cuenta en voz alta, que yo te escuche. 8, 9, porque yo lo escucho, me va a decir la posición en la que está y yo voy a saber, no la carta, pero voy a hacer un viaje. Recuerda que la baraja tú has mezclado, él está contando, la baraja tiene 52 cartas, un 5 y un 2, todo el mundo lo sabe. Entonces, él va a contar, me va a decir en qué lugar está la carta que está pensando, la carta pensada que nadie sabe, y yo voy a decir la carta que es y va a viajar. Es acojonante, verás. 46, 47, 48, 49, 50 y 51. ¿Cómo? No, la baraja tiene 52, no 51. 51. ¿Y hay cuántas? 51. O sea, hay una que no está. Bueno, a lo mejor se ha caído, se ha perdido, se ha roto. Es posible, es posible. Lo que quiero es que me diga la tuya, en qué posición está. No está. ¿Cómo? No está acá. Pues una carta pensada, que no has dicho nunca. ¿No has visto tu carta ahí? No. ¿De verdad? Me das miedo. Claro, yo he dicho que al ser una carta pensada iba a ser más difícil, iba a ser otro viaje, acuérdate que antes la carta ha viajado al número que quería, pero no un viaje en esta baraja. Dime por primera vez cuál es la carta que estás pensando. 4 de pica. Vamos a buscar, no sé si la cámara puede enfocar aquí, yo creo que sí, va a ser más rápido que haga así, para que se vea que entre las rojas hay una carta que es azul y que es, o debe ser exactamente, el 4. Voy a hacer otra cosa, a ver si, si sale, la baraja esta no vale, o si quieres quédatela tú, porque la roja no se usa, solo se usa la... Te la regalo para ti, ¿sí? Acuérdate cuando termine el show devolvérmela, que esto queda muy bien delante de cámara, pero la baraja
Oh, no, quédatela, quédatela. Para ti, para siempre. ¿Ok? Bueno, te voy a hacer, dije que la segunda parte de este show iba a tratar un poco sobre ¿cómo es? Los homenajes a grandes maestros. Decía antes que yo tengo 3 grandes maestros en mi vida, uno es Leonard, otro de Williams, otro de Juan de Madrid. Aparte, grandes maestros como grandes amigos, ¿no? Como los Fat Brothers, que Fat Brothers son 2 tipos que trabajan siempre conmigo. Trabajar por decir algo, ¿no? Porque esto ya ves si es trabajar o no. Que nos llamamos los Fat Brothers, bueno, son gordísimos, ¿no? Y nos llamamos los Fat Brothers porque tú sabes que fat en inglés significa divertido. Entonces son como los hermanos divertidos, ¿no? Que nos divertimos. Uno es Christian Emblom, un mago finlandés, y otro es Miguel Ángel Gea. Y yo soy el más pequeño. O sea, imagínate cómo son ellos. Imagínate cómo son ellos. Bueno, entonces voy a hacer, aparte hay otros grandes amigos, desde aquí le doy de verdad un fuerte abrazo, como es Elde, como es David Blaine, como es muchos otros magos, que siempre me ayudan, me aportan, me dicen, me quitan, me ponen cosas. Así que no simplemente es un homenaje a grandes maestros, a grandes amigos, sino a todos los magos en general y a todos los magos que habéis venido. Este en concreto es un juego que yo ideé hace como 10 o 15 años en homenaje al gran Juan Tamariz. Te voy a hacer una cosa que es, primero, bueno, antes de nada he mezclado, pero no he cuadrado. Así no te importa cuadrar todo. Ahí está. Y ahora además te voy a pedir que vuelvas a mezclar la baraja. Entonces vuelve a mezclar así los 2 montones para que se mezcle una vez y ahora esta que sería la segunda, ¿cierto? Entonces, igual que yo he hecho antes, ahora sí, y ahora vuelve a cuadrar igual que yo he hecho antes. ¿Cuántas veces has mezclado la baraja? 2 veces. Y ahora te voy a pedir, Teresa, que me digas si quiere o bien las cartas rojas o las cartas negras. Porque las cartas que tú me digas roja. Pues entonces vamos a poner aquí todas las cartas rojas. Dime de verdad si me estoy dejando alguna o están todas las cartas rojas aquí. Todas las rojas, ¿cierto? Y las negras las vamos a apartar por ahora porque no ha sido elegida. Y como no son elegidas, pues apartan. ¿Están todas las rojas o me dejo alguna? Están todas las rojas, ¿cierto? Además, Teresa, si no te importa, bueno, Teresa o tú, me da igual, de todas estas cartas tú vas a cortar, por donde quiera, cortar un paquete, corta un paquetito, ahí está más o menos la mitad, al menos, este está perfecto y te lo quedas ahí. Sí, lo que te voy a pedir, sí, que no lo mezcles mucho, pero que ahí. Y a ti, Teresa, este te lo pones ahí, ponlo cara abajo, digo cara abajo, que lo pongas ahí, ahí está. Para que se enfoque bien la cámara, pon la mano, pones el paquete ahí y le pones si quieres el dedo encima. Ahí está, y tú, Teresa, exactamente igual. Y ahora de las cartas rojas, vamos a separar los rombos de los corazones. ¿Te parece bien? ¿Me dejo algún rombo por ahí? No, ¿no? ¿Están todos separaditos? Ahí está. Y además tú si quieres también extiende todo con la otra mano, digo con la que te quede, para que vea que no. ¿Está todo perfecto? Todo perfecto. Bueno, y ahora, para después, desde ahí, yo hago así, tú dime, párate, yo me paro. ¿Ahí te parece bien? Mira la carta, dime si te gusta esa. A mí también, el as. Bueno, lo dejamos ahí cara arriba. Y ahora vamos a hacer una mezcla que a mí me gusta mucho, es una mezcla caótica, una mezcla, porque se podría mezclar la baraja, pero esto no es un juego, a mí me gusta, o sea, es una mezcla real, me gustaría que jugásemos entre todos. Así que yo voy a pasar cartas y cuando tú me quieras me dices, invierte. En ese momento, en lugar de poner una carta y luego otra, yo voy a invertir, de tal forma que el orden se va cambiando. Entonces, dime, invierte. Bueno, esta es el as. Bueno, esa no se invierte, se deja. Aquí te parece que invierta y esta las dejo o la invierto. Invierto, pero si quieres pongo una, o sea, las dejo así, las pongo, o quieres que ponga una y esta abajo. ¿Cómo quieres que invierta? ¿Así tal cual arriba? Bueno, y ahora te voy a pedir si quieres que corte y complete. Corte y completa, y quitamos esta para que no moleste. Ahí está, mira, pues justamente por la carta. Bueno, no pasa nada. ¿Quieres cortar y completar tú también? Ahí está, pues venga, corta y completa, ahí está. Y ahora hacemos un reinvierte de nuevo. Entonces yo voy echando carta y cuando quiera me dices invierte, yo invierto. Aquí está por esta, ¿te parece bien? Y ahora de nuevo, estas dos así, las últimas. ¿Quiere que ponga alguna carta abajo o está todo perfecto? Está todo perfecto. Y ahora una última vez, desde ahí, si quieres lo podemos hacer cara arriba, lo podemos hacer cara abajo, a mí me da exactamente igual. Entonces dime invierte, yo invierto. ¿Esta por esta te parece bien? Esta por esta te parece bien. ¿Y esta quiere que la ponga arriba o quiere que la ponga debajo? ¿Arriba aquí de verdad? Bueno, recordad a todo esto que aquí hay un montón, que es el montón que quedó ahí desde el principio, se separaron las cartas y quedaron ahí. ¿Quieres que haga una inversión más o quieres que se quede así o todo perfecto? Porque es lo que tú quieras. ¿Una qué? Así todas las cartas, Ah, bueno, tú quieres que yo invierta, además de hacer esto, que invierta, ¿no? Pues venga, yo hago así, cuando tú quieras me dice invierte y ahí paramos. Aquí, pero solamente una, o dime las veces que quieras. Solamente una. Estas 3 no las invierto. O sea, no pongo esta aquí ni esta allí. Esta aquí y esta aquí tal cual. Bueno,
Este juego, en homenaje al gran Juan Tamariz, se trata de las grandes coincidencias. Acuérdate que la baraja se mezclaste 2 veces, acuérdate que se separaron los colores que no valen para nada, eso no se van a usar, pero acuérdate que se separaron los palos y uno de los palos se dejó ahí, uno de los rojos, justamente un 2. La coincidencia, como diría el maestro, como diría él, sería, si esto sale bien, que después de todas las inversiones que se han hecho, que la carta de abajo de este paquete fuera exactamente la misma, que no solamente esta carta coincidiera, sino que después de las mezclas también coincidiera esta, también coincidiera esta, también coincidiera esta, también esta, también... ¡Oh! También esta, el 9, el 5, el 10 y todas y cada una de las cartas. Pero la gran coincidencia sería que no solamente eso, sino que la de abajo de este montón coincidiera exactamente con la de abajo de este montón, y no solamente esta, sino que coincidiera también el rey, también el 8, también el 4, también el 7, y así todas y cada una, y todas y cada una. Así que, para el gran maestro, para el gran maestro, para el gran maestro. Ahí está, para el gran maestro. Ahí está. Voy a hacer otra cosa, que ahora sí voy a necesitar la colaboración de 2 personas más que hablen bien español. Entonces te voy a pedir, o a ti te dije al principio, luego te dije que no, porque no, pero 20 horas si no te importa, y le aplaudimos a él. Ta, 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 ta. Y además a otra persona que puede ser, pues si quiere venirte tú, a lo mejor tú eres muy alto para las cámaras y vas a salir de plano, ¿o no? Venga, pues vente, le aplaudimos también, le aplaudimos también. Pues vente por acá, tú te vienes por acá y vamos a hacer un juego que a mí me gusta ya llegando casi al final. Digo, casi al final, tú yo creo que te va a salir de plano, ¿eh? Yo creo que para verte a ti en el DVD van a poner 3 monitores juntos, uno encima de otro. Bueno, voy a hacer un juego que a mí me gusta que trata sobre, no las coincidencias, sino sobre la intuición de las personas. Entonces te voy a pedir que tomes un grupo de cartas, que no lo mires, que te lo lleves debajo, o si quieres, mira, hacemos una cosa, ponte tu grupito, llévatelo debajo de la mesa, coge tu otro grupito, debajo de la mesa, coge tu otro grupito, no te lo lleves debajo porque si no te vas a poner ahí, y tú aquí. Te voy a pedir a ti que mezcles la baraja, a ti te voy a pedir que vuelvas a mixturar, que mezcles la baraja, que tomes una carta, pero que no la mires, que la dejes, que es para divertirnos, no te preocupes. Tú mezclas la baraja y no tomes nada, ¿ok? Tú corta y mezcla si quieres y tomas una carta y la miras tú solo, no la enseñes, solamente tú, y la vuelves a mezclar. Tú has tomado una carta, déjala, no la mires, que no vale para nada, es para divertirnos, solo para divertirnos. Y ahora mezcla. Si quieres llevar el montón detrás a la espalda, ¿quieres? Sí, pero no vale para nada. Era solo si querías, solo si querías. Bueno, ahí está. A ti te voy a pedir que mezcles más. Tú al mezclado tienes una carta en la cabeza, ¿no? Porque lo importante es que uno piense una carta. ¿Estás pensando una? Sí. Entonces, ahí te voy a pedir que cortes. ¿Quieres hacerlo debajo de la mesa o ahí está bien? No, como tú quieras, pues mezcla mucho más y ahora vamos a intentar hacer o jugar con la intuición, Entonces déjame ya el montón si quieres, deja también el tuyo por ahí, tú el tuyo lo tienes por ahí también, déjalo por ahí, tú tienes el tuyo por ahí, tu montoncito, pues déjalo también por ahí, déjalo, Bueno, y vamos a jugar ahora sí como he dicho, con la intuición. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar que de todas las cartas eliminemos todas y cada una de las cartas hasta que finalmente nos quedemos con una sola carta en la mesa. Y esa carta va a ser la carta que uno está pensando. ¿Quién está pensando? Tú. ¿Estás pensando una? Su carta. Vamos allá. Entonces te voy a pedir que elimines unas cartas de la izquierda. 5, 6, 8, 10, la que quiera. Dime, permíteme que te pregunte si aquí está tu carta. ¿Está tu carta? Elimina algunas cartas del medio. No muchas, 5, 6, 8. Perfecto. ¿Esa ahí o aquí? O ahí, a mí me da igual. Perfecto. ¿Está ahí tu carta? Elimina de la derecha. Enséñaselo. ¿Está ahí tu carta? ¿Está por ahí? Ahí está, perfecto. Bueno, van quedando menos. Voy a poner grupitos de cartas, ¿sí? ¿Te parece bien que pongamos así de 5 en 5, 4 en 4, 8 en 8? ¿Te parece bien así? Aquí, si quieres, vamos a poner una más y el resto la eliminamos. ¿Cuál quiere poner? Y el resto se va al carajo. Esa ponerla. ¿Y esta? Pues a ver, tómalo, enséñaselo a él, pregúntale si está la carta. ¿O tu carta? Bueno, ha sido un chulesco. Pero que cada uno irea como quiere. Bueno, y ahora dime qué montón quiere que yo elimine, que remove, que se vaya al carajo. ¿En la izquierda, derecha o centro?
¿Cómo? Centro. ¿Tu centro o mi centro? ¿Qué centro quieres? Nuestro centro. Nuestro centro. Remove quiere decir que no juega. O sea, que se va, que no te gusta, que no juega, ¿no? Que se va nada de nada. Bueno, van quedando cada vez menos. Así que dime qué quieres que yo remove, qué quieres que yo quite, qué quieres que yo elimine. ¿Derecha o izquierda? O izquierda. O derecha, a mí me da igual. De verdad, mira mi cara, mira mi cara. Si es que me da igual. Escúchame. ¿Cuál quieres que yo elimine? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Una cosa, te voy a preguntar una cosa, ¿sí? Te voy a preguntar una cosa. Después del show, quizás después, te vas a tu casa, ¿sí? En tu casa vas a ir a tu cama, claro, vas a dormir, imagino, ¿no? Allí en tu cama vas a procesar todo lo que has hecho durante el día, ¿sí? Vas a llegar a este momento donde vas a decir izquierda. Y en ese momento te dirás a ti mismo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dicho derecha? Luego será tarde, ahora es el momento. ¿O no? ¿Cuál eliminamos? O sea que tú no vas a dormir hoy, ¿no? Al carajo. O sea, eliminar quiere decir que elimina, que no juega. Yo te doy la opción. No juega. Bueno, van quedando cada vez menos cartas. Voy a poner más o menos la mitad. Mira, la mitad exacta, 4 y 4. ¿Qué montón quieres eliminar? ¿Mesa o mano? Eliminar, al carajo. Eliminar es que no juega. Mano. Sí, van quedando cada vez. Yo no te estoy preguntando, pero no sé si tu carta ha salido o no. Bueno, da igual. Van quedando menos. Y ahora, para el final de los finales, dime con qué carta quieres jugar. ¿Con las de fuera o con las de dentro? Jugar es jugar, ¿no? Jugar. ¿Se dice igual en portugués? Jugar. ¿Fuera o dentro? Dentro, jugar. ¿Tu carta? ¿Tu carta? Y ahora llega tu turno. Vas a tomar cualquier carta y vas a poner, sin mostrarla, la carta que quieras eliminar dentro de la baraja. Piénsalo bien. Escúchame. Luego, después del show, irás a su casa. Y allí en su cama, los dos pensaréis este momento. Y él te dirá a ti, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido el de la derecha? Y tú le dirás a él, ¿y si yo hubiera elegido la izquierda? Luego será tarde. Ahora es el momento. O no. La que tú quieras. Soy familia, ¿verdad? Dime por primera vez cuál es la carta que estás pensando. 10 de corazones. Buena intuición. Thank you. Thank you. Bueno, voy a hacer una cosa, lo que no sé si va a salir, déjame un segundito mirar, yo creo que sí. Los magos tenemos muchos tipos de magia, ¿no? Está, por ejemplo, la magia que se hace, hay diferentes estilos de juegos. Está uno a mí me gusta mucho, que es carta al número, donde yo creo que en el espectáculo he hecho varios. Un espectador piensa una carta, otro espectador piensa un número y la carta aparece en ese número. Los magos le llamamos el Akan, que es any carta, any number, carta al número. Hay otro juego que a mí me gusta mucho, que es el juego del que los magos llamamos la ambiciosa. Ambiciosa es que una persona piensa una carta de la baraja, el mago le dice sube y esa carta se ven arriba, ambiciosa. Hay un juego que a mí me gusta mucho, que los magos llamamos el triunfo, donde cartas se mezclan cara arriba y cara abajo y luego al chasquear los dedos, todas las que están cara abajo se ponen cara arriba. Bueno, entre todo ese tipo de juegos que todos los magos hacemos y que con ello emocionamos a la gente, ilusionamos a la gente, que es nuestro trabajo, entre todo ese tipo de juegos hay uno que a mí me fascina, que es que nunca lo he hecho, que es la primera vez que lo voy a hacer más o menos en los últimos meses, pero en mi vida casi nunca lo he hecho, es verdad, que los magos llamamos juegos de deletreos. Juego de deletreo es, un espectador dice una carta, la carta que quiere, esa carta se deletrea, deletrear una carta es llamar a una carta. Si por ejemplo tú me dices 2 de rombos, 2 de oros, yo te voy a poner 2 de oros, ¿no? Deletrear es una carta por cada letra,
y al girar la última carta debería ser el 2 de oros, de rombos. Como yo trabajo mucho para magos, cosa que me enloquece y me entusiasma, entonces se me ocurrió, con el afán, con las ganas de intentar sorprender a mis compañeros y colegas, crear una versión que fuera un pelín diferente, un pelín solo, donde se va a pensar o coger una carta, da igual, pero no se va a deletrear esa carta, se va a deletrear cualquier otra carta. Y aún así, deletreando cualquier otra carta, va a aparecer la carta que alguien elija. Que esto es muy raro. Es como si te digo, Antonio, y tú te llamas Juan, ¿te vuelves? No. No. Pues eso es lo que vamos a intentar con la baraja. Entonces te voy a pedir que tomes una carta, puede ser esta, que la mires tú solo, solamente tú, ahí está, que la dejes por ahí o que la dejes por ahí donde te dé la gana, yo voy a mezclar y vamos a deletrear, pero no su carta, que nos da igual cuál sea, vamos a deletrear cualquier otra carta, pero además para deletrear, como este es el final de los finales del show, de todo esto, pero vamos a intentar jugar entre todos para divertirnos más. Entonces, si yo te pregunto sobre tu carta, tú me mientes, tú me dices todo lo contrario para que no tenga nada que ver con tu carta. Pero si yo te pregunto a ti o a ti o a ti, pues me dices lo que quiera porque no sabes qué carta es. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Si yo te digo, ¿tu carta es roja o negra? Es roja. Roja, pues yo pongo R-O-J-A, ¿no? Roja, vermelho, ¿sí? Pero si yo te digo, por ejemplo, la carta es a ti, ¿es alta o baja? Alta, pero tú no tienes ni idea. No has visto, pero yo pongo alta, yo pongo lo que tú me digas. Alta, ¿todo bien? Tú sabes que roja, porque él dijo roja, hay dos palos, ¿no? Que está el de rombos y está el otro que es el de... Negro. No, está el de rojo, ¿no? Hay rombos y el otro es... Corazones, sí. Pero antes de eso, dime si la carta, porque él ha dicho alta, dime si la carta es alta como número o como figura. Con figura, con figura. Sí, pero tú no sabes qué carta es. Pero eso es lo bueno, que nos lo inventamos. Pues bueno, pues ponemos figura. F-I-G-U-R-A. ¿Qué más da? Si estamos deletreando estamos llamando a Juan y se llama Antonio. ¿Qué más da, no? Pero es par o impar, por cierto. Es ¿Qué más me da? Pues yo pongo par. P-A-R. Lo que yo no sé es cuántas figuras pares hay. Hay solo una, ¿no? La dama, es verdad, sí, dama. D-A-M-A. Ahí está, dama. Ya sabemos que es una dama que no lo es. Pero entre todos decimos que es una dama que no lo es. Cuando yo pregunté los palos rojos, que tú me dijiste que era roja, dije que había rombo y corazones y tú nombraste corazones, ¿no? Corazones. Puede ser rombo, puede ser corazones. Lo que queráis. Sería dama y ahora sería corazones. Co-Ra-Z-O-N-E-S. Y esta es la última carta. Una carta que hemos llegado entre todos, jugando entre todos. Entre todos hemos deletreado la dama de corazones, porque tú dijiste alta, figura, él dijo par, el otro dijo corazones, dama de corazones. Ahora dime, ya la verdad, no sé si me has engañado mucho o no, pero ahora dime la verdad, si la dama de corazones es tu carta. No, porque hemos jugado a engañar, a no engañar, a crear, bueno. Entonces dime qué carta es la tuya. 3 de picas. 3 de picas. 3 de espadas, 3 de picas. Da igual qué carta se deletree, da igual, dama de corazones o la que sea, que yo dije que deletreando otra carta llegaríamos a la elegida. Si tú quieres 3 de picas, da igual la que se deletree, que aquí va a estar el 3 de picas. Pero, de gran final de los finales, dicen que el poder del querer es tan fuerte que si uno dice par, el otro alta, el otro figura, el otro dama, es decir, si entre todos queremos la dama de corazones, solamente hay que llamar la dama de corazones, y al llamar la dama de corazones, Thank you very much. Thank you. Thank you. Ok, venga, ok. Gracias. Thank you. Ok,
this is the explanation from the Very Good Force by Lon Masquet. In this DVD, you can see some force that a card that don't exist. You can force any card that don't exist. In Utopia, in the other DVD, I explain how you can force card without deck. You remember when I say, for example, 3 of spades. Take any card, 2 of heart, queen of diamond, and he go to touch. In this moment, I say 3 of spades. I force a card that don't exist. In this version, I force a card that don't exist. In this case, it's the Queen of Hearts. But it's great because every spectator, remember, or every spectator feel, he see the Queen of Hearts. But the Queen of Hearts is not on the deck. Another trick where I go to explain another force with a card that don't exist is in the 4th DVD in the semi-automatic. But this is another trick. So in these DVDs, you can find 2 force the card that don't exist. Okay. In this case, this is very old force. I modified it a little, but this is very, very old. It's from Lon Masquet. You need the pictures, you need the hearts cards, and you need also the 2 queens. This is a force by the perception, a file of a perception. The spectator see the Queen of Diamonds, but when the spectator try to remember the card that the spectator finds is the Queen of Hearts in his memory, okay? How you can do that? Very, very, very easy. Then, you have the deck. On the deck, you put all pictures in any order because we don't use these pictures, any order. Now, you put all hearts, but it's very important you go from the bigger number to a smaller number. For example, the bigger number, you go in the first position, 10, 8, maybe 7, a 9, maybe 6. And the smaller number, like a 5, 4, 3, 2, and 1, in the bottom position. Yes? Later I explain why. Now, here, yeah, and this is in the bottom. Yeah? Now, I go explain why later. You put the Queen of Diamonds, okay, in the top, and you put exactly 15 black cards. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 50 black cards on the top. Then, you have 15 black, Queen of Diamonds, all hearts, first is the bigger numbers, after the small number, and the rest of the deck, and the pictures, okay? And now you are ready to do the force. If you take the cards and you spread, you can see that, and I tell you, look any picture, always you see the Queen of Hearts, you can see. Yeah? Yeah? Yeah, this is unbelievable, this is great. This is great. And you know it's the Queen of Diamonds, you know now, and your sensation is the Queen of Hearts, this is great. This is very old force from Lon Masquet. Now, what happened? I don't know what suit the eyes look, if you see the bigger suit or you see the smaller suit. Only for that, I put, after the Queen of Diamonds, the bigger suit. Why? Because if you see this bigger, if you see the bigger suit, if after the Queen is, for example, a ace, 2, or 1, when you go to see in this area, you find a white area. Empty area. Then I think the force is no good because some people see the bigger suit, some people see the smaller suit. When I practiced this force some years ago for my friend, for magician, I say, okay, can you see any card? Yeah, you see a picture? What should you see? The bigger or smaller suit? And my friends say, wow, I don't know, but I think I see the smaller, and some people tell me, maybe I think I see the bigger, I don't know. Then, how I am not sure, what I do is, I put my solution, and my solution is, one more time, the bigger cards on top and the smaller card in the bottom. So you haven't problem, okay? And why I put 15 cards? Because from some years ago, when I am practicing the force, I don't know exactly what is the timing for that. I don't know exactly what is the timing. Sometimes it's very quick, sometimes it's very low, but I feel 15 cards is very, very, very good number of cards for you have a very good timing, okay? Because if the Queen is one of the first, this is very, very quick. You don't see the Queen, it's very, very quick. But if the Queen is very, very, very close to the top position, it's possible you see another picture, blah, 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 blah. Then, for me, the best position for the Queen is after the black, after the 15 black card. If you find this force in the Lon Masquet book,
Not in the Lomas game, because Lomas game having a book, but you can find a lot of things from Lomas game, different books. If you find this force, it's a little different. For example, in the Lomas game, he don't do with the heart, he will do with the spade, okay? The name is the king of spades because he forced the king of spades. And Lomasque put the king of spades between another spade cards. No, the queen of diamond and or hearts. He put, in this case, the queen of diamond in between other hearts. I think, I'm not sure, I think this is not good if you put in the heart, because the first heart, you don't put attention because you are finding, you are searching the value, the number, okay? The card have like a name, a last name, okay? The name is the number, the last name is the suit. When I ask you, what's your name? You tell me Nebek. And now, what's your last name? Adur. Adur. But if I tell you, tell me what's your name, complete name? Nebek Adur. Always you tell me Nebek after Adur because it's name and last name. The card is exactly the same. Always when I tell you, what's your card? You tell me 3 of a spade. Never you tell me a spade 3. Then, in a mental, it's exactly the same. You go to see the number, and after you go to see the suit. Then, if the queen is in another heart, you don't go to put your attention in the suit until you know the number. Then, if you have some hearts before, this is not a very good perception because your mind is thinking a number, and I think 3 or 4 hearts before is not a big influence for you. Then, the best, for me, I think, one more time, is my opinion, is I put the queen first, and now when you see the queen, because you say, please look at a picture, when you see the queen, is when you put the focus in the suit. It's in this moment when you recite heart, 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 heart. It's a stupid thing if you recite heart, 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 the value, and heart, heart, heart. Because the first heart, you don't put attention because you are finding, you are searching the value, the number, okay? Now, this is a force, and now the routine. How I do that? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Queen of diamonds, and the heart, okay? Now, when I work this trick with my brother, with Fat Brothers, with Christian Emblem, Miguel Angel is preparing another trick, but when I work together with Christian and Miguel Angel, the routine is very good because this is the first trick of the show. And we go, Christian and me, we go to the stage, then Christian take the deck, he take any card, the Queen of Hearts, and he put the card here with the back to the spectator. I look at Christian, I say, I understand nothing. I take the deck, and now I go to the audience to do the force. Then, after I say to the one spectator, what's your card? Queen of Hearts, 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 Queen of Hearts. Wow, this is a very good coincidence. Please, give me the Queen of Hearts. The spectator search, the Queen of Hearts is not on the deck. And now when I look Christian, it's in silence all time. I look at Christian, and Christian say, he take the queen, and he show the queen, okay? This is the presentation with Christian. When I do that alone, like in the show, what I do is, I put one card on the table. I am not on the table yet. This is the first trick of my show also. When the hosts introduce me, I go directly to the audience, and I do this force for the audience. But I don't say nothing about this card. Always it's 2 spectators or 4 spectators, depends what show I do. And what I do is, I go to the audience, and now I say, this is the complete sequence. If I tell you, please tell me stop, Stop. maybe this is not completely freedom, but this is a force, because what I do is, I stop in the pictures area. Okay, this is very easy because you have a lot of pictures in the top position. Then I tell you, please tell me stop. If I ask you to tell me stop, Stop. maybe this is not completely freedom, but I stop here in the pictures. Then, because I want, you are completely free, you take any card. If this is a picture, you see, but any picture, not this picture, any picture. And so I introduce the pictures. Okay? Because it's very strange if I say, okay, now I go to do a trick. Please, look at any picture. This is very strange. The people say, why any picture? I understand nothing. Then I need to make the situation. I need to make the situation. And the situation is this one, is, okay, if I tell you stop, tell me stop. Stop. Maybe this is not completely freedom. I want you are free. If this is a picture, you see
but not this picture, any picture, okay? And now we start. If I am working for magicians, always I say the same, is, if you tell me stop, Stop. maybe this is a force, because I know me. And the people say, ha, 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 if it's a magician, and it's a force, it's a picture force, and then I say, no, maybe it's a force. Then you see, if this is a picture, you see any picture card. And now I start, okay? But when the spectator knows he needs to see a picture, I say, okay, any picture is possible. Look any picture. Ta, 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 ta. You see a picture? Yes. If he say me not, or I don't know, or maybe I am confused or anything, I see in the face if he's confused or not, I say him, like in the show, I say, if not, you can make, I don't care. I don't care, you can make. And now I go to the spectator, look at, is a picture? Yes, of course it's a picture, but I ask, is a picture? Okay, then another picture, yes? Another picture, any picture. This is good when you have a group of people, okay, because no only one spectator see the car, also some spectator. Okay, any picture is possible. You have one in your mind, you have one. You can see in the face when the spectator is sure the Queen of Hearts, when the spectator say yes. Because if the spectator see the Queen of Diamonds, they need to see very, very good, because the first impression is the Queen of Hearts. Sometimes when the spectator do that, it's because he don't see good the car very good. Then he need to search, okay? But when the spectator say, yes, it's because the Queen of Hearts, sure, okay? Now I go for some spectator, ta, 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 and now I say, okay, take the deck and shuffle. This is the great coincidence trick. And now I go for one spectator and I say, tell me the color of your car. Red. Red. Is a picture? Yes. Is a picture? Picture? Picture. Okay, picture. And the color? Red. 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 Great coincidence. Is a jack, queen or king? Queen. Queen, 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 queen. Now, what happens if I say, and the suit is hearts or diamonds? And he say, diamonds. Wow, this is a problem. Never happen nothing, because you need to put the solution before the questions. If the spectator have the solution, never have questions. Then, it's possible, I know it's possible this happens. Then what I do is, red, 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 picture, 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 and the suit is diamond or heart? Heart? And I don't listen, never listen. I say, and the suit is diamond or heart? Heart? And now my question is, who more see heart? Who see heart? No, what is your suit? No, what is your suit? Now I only ask what people see heart, okay? And some people say, only to these people is where, the people that I ask. And you? Heart. And you? Heart. Heart. When one spectator tell you heart, it's when you say, what? Heart. Ah, Queen of Hearts. Everybody here, Queen of Hearts. Wow, unbelievable. Can you search the Queen of Hearts? Of course, it's not on the deck. If we are between magicians, if I do a show for magician, I say, maybe I have a double face. Can you, the back? No. Maybe I have a double index. Can you do a fan? No. For the other side, then the magician is looking, blah, blah, blah. This is only for magician, of course. And now is when I say, it's no possible the Queen of Hearts is in the deck, because if you see the Queen of Hearts, 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 this is no possible, because before I enter here, one card is on the table. Now is when all spectators see the card on the table. On the table also have another spectators, and one of these spectators, I say, please show the card. A spectator show the Queen of Hearts, and this is the trick. This is a very, very good trick by L'Homme Masqué. I hope you like. Okay, now we go to talk about the 10 exactly cut. Yeah, this is my adaptation, my version of a trick by my very good friend Rl1 from Argentina. He used this trick, a similar trick, similar effect, is his effect in Thyssen. He won a prize in Thyssen with this trick. He needs my contribution to this trick is you can use a normal deck, okay? Not improvise, but with a normal deck, because the original trick is a very beautiful routine. You need a gaff deck, blah, 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 but it's very, very, very beautiful. It's great, okay? My version is this one. You need the suit, one suit, a spade in this case, okay? Ace to king. And now I go explain how you can prepare the deck. You put all suits from ace to king, ace on top, king on the bottom. You put in the
stop position. Okay, this is for prepare. Now, it's 1 ace, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, now you have here the 10, Jack, Queen, and King, and 2 or 3 cards that we don't use. Okay, we put in the poker, in the box, we don't use these cards. Okay, now you put these 4 cards from 10 to King on the top of the deck, and now you are ready for a start. For start, I need to force the top 4 cards. This is very easy. You can use any method. I use this one. I cut. I do a force by the timing. Okay, I say, okay, I deal cards, and you tell me stop. Stop. The spectator tells you stop in the 9 of spades. Here's the 4 cards. Of course, you can use another method like this one. You can use tell me stop. You can use another method. Okay, you only need to force these 4 cards. I use this force. Ta 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 ta. He says stop, and I put these 4 cards. Yes. Now, I say, can you see one of these 4 cards? Only you see one. The spectator see one card. Only one. Un solo una. One card. Okay, and now I say him, and forget the card. The card is not necessary. Only we need the suit. If it's a spade, hearts, clubs, and diamonds. Of course, the 4 cards is spades. Okay, only the suit is important. Yes, this is the trick of the 10 exactly cuts. I say now. Can you help me, please? You don't know why. I don't know why, but I only know this card is exactly like this. When I do that, I need to cut 1, now 2, now 3. Now 4, how I do that? Always very, very easy. To fill 1 card is very easy. To fill 1 card is very, very easy. To fill 2 cards is very, very easy. How many times every day we do a double leaf? To fill 2 cards is very, very easy. To fill 3 cards is very, very easy, but a little more difficult than 2. Yes? But how I am sure, 100% sure, I have the exactly number of cards that I want to cut. How? Very, very easy. Because under every cut, I have the key card. Of course, because it's in order, when I cut, I see a 3, number 3. Then this is a good cut. When I cut, I don't see a 4, then I need to remove 1 card. I remove 1 card, now I see a 4. To see the bottom card is very, very easy because I use the spectator to my left. In this moment, I say, what do you think? And now I am seeing the bottom card because I am showing the card to him, but also I am looking the bottom card, okay? Another secret is, if you are not good estimation cards, what I do is sometimes is I cut a little more than the number. If I need to cut 3 cards, I cut maybe 4 or 5, okay? And now I say, what do you think? I never listen. I say, and now? Now it's okay? Until I see the number 3. Okay? It's okay now? Yeah? Yeah. Okay, very good. I put the 3 cards. Now I cut, but a little more than 4. Okay? And now I say, what do you think? It's okay or not? Now it's okay? Now it's okay? Now I see the number 4. It's okay? Yes. Never listen. I do what I want. Never listen. I ask, but I never listen. What happens if the spectator tells you 1 more, or the spectator tells you 1 less? Nothing. Always I do the same. I do this move. And now, but nothing happened. I do that. Nothing more. Look, 1 more or 1 less? 1 more. 1 more? Now? And the spectator say, yes, now. Nothing happened. I put here, I cut more than 5, okay, and I say, I can see the 5 here. It's great. Is this okay here? Yeah. Is the spectator tell you, no, 1 more. And now? Now I take 6. It's more than 6, and I say, it's okay here, or you need more, or it's okay? Now I see the 6. And here, it's okay, or 1 more, or it's okay here? It's okay. I never listen. I ask, but never listen. I only search in the card, in this case the 7. And the 8 is very good because I force. I say,
For the 8, it's very easy because it's more or less in the middle of the packet. Then I cut in the middle, I put one more or two more until the 8. When I see the 8, I say, okay, it's okay or not. Or maybe you cut. And when I say maybe you cut, I take the break and look the cut. This is very funny. If I take out my right hand, look what happened. Maybe you cut. 100% sure, okay? Of course you do. Or maybe you cut it, okay, cut. But what happened is, or maybe you cut. Put the packet, and now I say, and this, do you think it's okay? Yeah. Yeah. And I say the answer in the question. And do you think it's okay? Yeah. Yeah? Okay. And all is done. This is the 10, no the 10, is the 9 exactly cut. Ha 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 ha. It's the 9 because it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. This is very, very strong. When the spectator now is start the applause, I say, no, 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 no. But you are thinking a suit. You remember? Yes. What the suit are you thinking? Space. A spade. This is the 9 exactly cut, because if you are thinking the spade, this is the 8, this is the 2, this is the 3. Now, what I do is, to do the climax more stronger, what I do is, one more, one less, it's okay, it's okay, it's okay. And now I remember what is happening in the effects. Because now the spectator is thinking, yes, he removed, he choose, he decide every action, okay? And here is the 6, and here is the 7, and here is the 8, and here is the 9. And when the spectator don't wait, nothing more, is when you say, and of course, this 4 card is the 10, Jack, Queen, and King of Spades. And now everybody say, wow, 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 wow. If the people don't say nothing, you say, wow, 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 and nothing more. Yeah. This is the trick. I hope you like. You like? I like. You like? Yes. Wow, I like. Okay, now I go to talk about the memorized deck routine. I like this routine when I do for magicians, because I like to start this routine saying, who lends me a deck? And I do all routine with a borrowed deck, okay? Of course, for magician it's very good because you are using a stack deck, but with a borrowed deck. To do that, you need 2 decks. You need the magician deck gives you the deck, and your deck with the stack deck. If you have a magician friends in the audience, of course you can use 2 decks. From your house, you take with you. The first deck is in a stack deck. Any stack deck. I use my stack in the second DVD, in my fascination. I talk about my system, my stack system, my stack deck system. But for the explanation of this trick, it's not necessary to explain you my stack deck system because it's in the second DVD. Only I tell you, you can use any system you want, the Simon Aronson, the Cy Stevin, the Buddy Aragon, the Juan Tamarit, the Monica, any system, okay? Then, this deck is in your right pocket, and you only need to know what is the top cards, okay? Because sometimes I am working 10 steps before ahead. Always I forget what card is in the top position. Only for that I use always the same card. It's the King of Spades. Okay? Always I know in this trick always is the King of Spades in the top of the deck. Okay? Then in this case I put the King of Spades and the order. No disorder, of course, your stack deck order. I put that in my right pocket, the trousers. And now I ask for a deck, or I take this deck with me. And in the second DVD, also, you can find my work about the C10. C10 is the system for you can memory any deck, with a shuffle deck. Okay, you can find that in my handling of this method in the second DVD. But now, for you can do this trick, I go to explain only the basic handling. Okay, shuffle the deck, never. Okay. What I do is,
I only need to know what is the kind, the number 10, 20, 30, and 40. If I know these 4 cards, I have the control of every card. Then what I do is I memory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 of clubs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, king of hearts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, queen of hearts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 of hearts, okay? And I memory these 4 cards. Later, when I talk about that in the second DVD, I can tell you some system for you don't forget this card, or some system for to move in this position any card you want, blah, 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 blah. In this case, remember is 9 of clubs, okay? Is the king of hearts, okay? Is the queen of hearts, and is the 9 of hearts, yes? This is the 4 cards you need to remember. Now, in this moment, you ask the spectator, please, thinking any number between 1 and 52. Yes, don't tell me, only think. I pretend to memory the deck. This is great because you are memorying 4 cards at the same time that you pretend memory the deck. You have time for to memory 4 cards. Ta 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 ta. I only see that, this, okay? And now is when I tell you, and tell me any number you want. I take the deck first. Tell me any number you want. 21. 21. What's happened? I know what is the kind, the number 20 is the king of hearts. Then, if I want to put the king of hearts in the 21 position, I only need to pass 1 card from bottom to top. When I pass 1 card from bottom to top, because the king of hearts is in the number 20, now automatically is in the 21. Then, I can to put any of these 4 cards, 10, 20, 30, and 40, any of these 4 cards in any position, and I only need to pass 5 cards like a maximum. Because if the spectator tell you, for example, 32, I pass 2 cards from bottom to top, and now the card in the number 30 is in the 32. Yes? If the spectator tell you number 18, you only need to move 2 cards from top to bottom, and now the number 20 is in the number 18. You only need to move 5 cards like a maximum from top to bottom or from bottom to top. Okay? And any card, any of these 4 cards is in the position the spectator will tell you. In this case, you tell me 21. You only need to pass 1 card from bottom to top. To pass 1 card is very easy. I take the deck, for example. 1 card is drop on the table, and now I put on the top. Okay? Or anything. Now, the king of hearts is the king of hearts. Yeah, I remember. Is in the 21. In this moment, I say, king of hearts is the 21. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. King of hearts. Wow, the spectators say, wow, wow, wow. It's very, very strong because I shuffle deck. Now, before that, or in this moment, I don't care, I need to force the king of spades, okay? Because the king of spades is the first card on this deck. Then I force the king of spades. It's better in the beginning of the trick because this action now is lost in the memory of the spectator. I force 1 card, okay? Look at the card, put back the card, okay? You shuffle the deck, blah 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 blah. Shuffle, 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 and shuffle, okay? And forget the card. Or no, I don't care. You have 1 card in your mind, yeah. Great. King of spades, of course, okay? And now is when I say the memory, okay? Thinking any number, blah 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 blah. Ta 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 ta. I know the 10, 20, 30, and 40. Blah 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 blah. Tell me what number you want. 21, king of hearts. Ta 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 ta. 21, king of hearts. Okay. And now I say, I go repeat. Repeat completely different. Can you shuffle? Shuffle, shuffle, and shuffle. Yes. I memory again. Ta 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 ta. Very cool. I know. In this moment, I go stand up, and I say, yes, I know the card. Maybe I know the card. I put the deck in the back pocket, yeah? And in this moment, when I drop, I say, no, maybe here. But it's nothing in my hands, okay? I say, I put the deck maybe in this pocket, okay? In this pocket, maybe. And I take the other deck, okay? The first deck is in my back pocket. In this moment is when I tell you, you are thinking a card, yes? Yeah. Can you tell me what card? King of spades. King of spades. King of spades, I think is ta 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 ta, and now I take the top card here. Yeah, king of spades. The spectator plows. When the spectator is plowing, I take the deck. This is the other deck, the stack deck, and I put on the table. And now I can continue with any stack deck. This is the switch deck. Okay, now I can do any routine with a stack deck.
What you can do with a stack deck, you can improvise. I improvise in the show. I don't know what I do with a stack deck, but anything is possible. For example, when I say, you point any car and I tell you what is the car next, the car you point. I say something I like is about the telephone. When I tell you, if I ask you what is the fourth number of your telephone, you need to know, you need to tell you yourself the first three numbers for to know what is the fourth, okay? Because this is the mnemotechnic, blah, 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 blah. And here is exactly the same. You point any car, you tell me the car, and I tell you what is the next car. This is very convincing. The spectators say, wow, this is good, this is true, okay? And I do exactly the same. Can you point any car and tell me the car? Two of clubs. Two of clubs. Wow, two of clubs is very close to another car. I think it's the three of clubs. Yes? Yes. Okay, of course you have your order, no disorder, because this is elemental, okay? Sometimes I do some false shuffle here, like the Antifaro by Christian Emblem. I don't do the Antifaro, I don't know how I do the Antifaro, but I use the Antifaro by Christian Emblem. In the Antifaro you have one by one, yes? I don't use the Antifaro, but I use this. It's not the Antifaro, but for me it's very, very easy to take out more or less half and half. It's not half and half, but it's like a, look like a shuffle, okay? Then, when the spectator is, after any effect, when the spectator is plowing or something, I say, wow, this is unbelievable. I do that, I do that, I do a shuffle, stop here. I talk about the life. I say, okay, I try to do exactly the same. You like, yes, this is the memory, blah, blah. I try to do exactly the same. Can you shuffle a little more? And when I say, can you shuffle, what the spectator do is a square, of course, but never happen nothing. You never shuffle, okay? Because what you do is the Antifaro, not the Antifaro, but what you do is a false shuffle. Any false shuffle you can do, this is not a problem. You can do another false shuffle like this one, you can do anything, okay? But this is very important. Why? Because sometimes when I do the routine, I say, okay, point any card and tell me. Two of hearts. Two of hearts. In the first shuffle is the two of hearts and the five of hearts. But now in the second shuffle, between the 2 and the 5 is the 3 and the 4, yes? Yes. And I play with the shuffles. And this is very convincing because in the mind of the spectator is looking, is feeling the shuffles. Wow, in the first shuffle is the 1 and 5, and it's exactly that because you can see the 2 and 5. And in the second shuffle is the 3 and 4 between the 2 and 5. And this is very, very, very convincing, okay? Another classic routine with a sack deck I use in the show is this one. Can you take, please, a pile, a little packet, okay? Can you shuffle this pile? What I do is, I take the bottom part, the packet, and I put on top, and then the card that he have is exactly the cards between the bottom and the top. Then I only need to see the top, and now I only need to say what is the next card until the ace. And then I say, okay, can you see the cards? Yeah, you have the 7 of spade. Give me the 7 of spade. Also, you have the 6 of spade. Also, you have the 5 of spade. And you put in order, in the same order, because you are saying one by one is in the same order. But I don't see. You have maybe now the 4 of heart. No, it's no red. Maybe it's it's 4 of spade. Yeah, you have another card. Maybe it's a picture card. No, it's a picture now because and you are speaking alone. You are speaking for yourself, okay? But the spectator is feeling this is very hard. You say maybe it's the 3 of spade. Yeah, and now you have maybe 1 or 2 cards, yeah? Because, yeah, you have one, no, don't look at me. You have 1 or 2 cards, you have only 1 card, yes? You only have 1 card. Maybe in the first shuffle is the Queen of Spades, in the second shuffle is the 3 of Hearts. Maybe now, because you do 4 shuffle, is the 2 of, maybe 2 of Spades, yes? Yes. 2 of Spades, okay. Now, this is another thing. And now for the final, you say, okay, I shuffle a little more. This is a great false shuffle. In this false shuffle, you don't shuffle. You cut and you pretend you are shuffling, but you don't shuffle. It's nothing, 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 and cut. Nothing, 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 and cut. But this with timing is very, very good, okay? Ta 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 ta, ta 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 ta, but never shuffle, okay? And now you prepare the final, and you say, you cut, because if I know the cards, I can tell you the card one by one, okay? You cut, wow, what pile you want, this or this? This. I don't care, because when I spread, I see the first card. When I see the first card, because this is a stack deck, I know the rest,
okay? And I say, wow, ta 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 ta. Yeah, this is the 10 of clubs, this is the jack of clubs. And when I am saying the cards, I change my handlings because some people, it's possible, some people think that the deck is a mark, or some people think a lot of things. Only for that, sometimes I say, now it's the king of clubs, now it's the king of diamond, now it's the queen of diamond. Now I put the deck on the table, and I say, this is the jack of diamond, it's 10 of diamond, it's the 9 of diamond, this is 8 of diamond, this is 7 of diamond, maybe this is the 6, 5, 4 of diamond. And I change how I say the cards. Sometimes I say some cards together, sometimes I put the card on the table, some cards in my hand. But the trick is very, very boring in the final because you say a lot of cards. I need to put a different emotions for the people who want to continue listen cards. Then what I do, when I am in the final, in the last cards, I say, and this, don't help me, this is a spade, this is the 2 of spades. And now the spectator tell you, no, 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 no. And you say, no, 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 I know, the 2 of spades is 1, this is the 3 of spades. And now the spectator say, wow, wow. In this moment, you can see in the show, on every show, the spectator start to applause because the spectator feel this is the final. In this moment, I say very, very quick these cards. If you listen the show, you can see I don't say the cards. I say, but I don't say cards because the people don't listen. The people is ta 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 ta. If you are with this emotion, the people don't listen. Only when the applause is lower, this is when I say the cards. It's the 9 of hearts, 10 of hearts, jack of hearts, queen of hearts, king of hearts. Now it's the ace of clubs, 2 of clubs, 3 of clubs, 4 of clubs. Stop in the last card. The people wait, and you say, and the 9 of clubs. And the people say, wow, unbelievable. And you play with the emotion of the spectator. This is a very, very good routine. I tell you again, in the second DVD, you can find my stack deck, my handling of the stack deck. I used this stack deck from 15 years ago. It's a work from side stepping deck, but you can use for this routine any stack deck. You like? I like. Wow. Thank you. Okay, this is only an introduction about the assembly trick. In this trick, I invited you to go to the second DVD because in this part I talk about my handlings about this trick. This trick is very old. You can find a similar trick in the Hothinser book. After Hothinser, a very, very good routines in the Dave Werner hands. I learned this trick from the Arturo Dascanio books, and this is my adaptation. It's not a version, it's an adaptation from As Padre, the Ace Father by Arturo Dascanio. This is my personal handlings. Then, because I use a lot of handlings, a lot of handling of the double card, then I think it's better to put that in the second DVD because it's one of my fascinations. Then I invited you to go now, you click stop now, you take the first DVD, now you put the second DVD, and now you click in the menu, in my fascination, in this assembly aces. I wait for you there. I waiting, come on, go. Are you waiting? Welcome to one of my favorite tricks. This is a great trick. It's another miracle from Hothinser. I use an idea from Hothinser. The trick is not from Hothinser. This is my construction, my idea. But using a technique from Hothinser for banish a think card. This is great. You can find a similar trick in the Premonition of Eddie Joseph, but also before Eddie Joseph, you can find a similar idea, very, very similar, in the Bill McCarthy book, the Great Magic, okay? But the original idea is in the card magic from Hothinser. I think it's one of the first books where you can find this idea. Then I think it's idea from Hothinser, okay? I am not sure if this is 100% from Hothinser, but this is sure is the first book where appear this idea, okay? Then, I do any card, any number. It's very, very strong, any card, any number, because it's an instant any card, any number. You take any card, you say me a number, the card vanish and appear in the number, okay? It's very, very instant, it's very, very strong. And the second part is the idea from Hothinser, one thinking card vanish from the deck and appear in the other deck, okay?
The other deck is not from hot answer. The hot answer is how is possible a think card vanish from the deck. This is great. And now I explain you how is this miracle. You need two decks, one blue, one red. The first deck you have in order ace, 3, 5, 7, 9, jack, king of hearts, also clubs, diamond, and spade. It's the odd cards in order, ace to king, first spade, kings, clubs, and diamonds, okay? Very good. And the second part, the second half of this deck is exactly the same cards. It's a duplicate cards, exactly the same cards, but it's mixing. It's not in an order. And also, this part, the other half, is not with the kings. The king is not here in this part. The king is only one time. It's in the first part, okay? Because if you have king only one part, now you have 52 cards. If you have king here, you have 56 cards, okay? Then the second half is without kings, okay? Now, you take the first part, the prepared part, you put in the bottom position, and the shuffle part, I do a bridge, okay? You push like a bridge here, yes? But in the front part, you blend two up, like so. This is very strange, but this is very good, because for the front, you can see nothing, but for the back, I have the separation. Yes, you can see nothing, I can put a deck here, but for the back, you can see the separation, okay? Then, I can shuffle the top cards, because this is the shuffle part, okay? Ta, 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 ta. And now, I cut for the separation, I put my pinky to a break, and now I force this card. This is the last card. But really, I don't force a card. What I force is a packet, because I say, okay, I deal cards, and you tell me stop. Now, he tells me stop. This is the shuffle packet, okay? And now I say, and please take the card. But why this card? It's possible another card. Any card is possible. Any card is possible. You can say any card. You can tell me any card. And this is very, very good, because one more time, what I do is I make the situation, because this is a strange situation. How you can justify that? I don't know. Is maybe take any card from this part. This is very strange, okay? Or for example, take any card. This is very strange. Then, if you can find a situation, you need to make the situation, okay? What I need is one packet on the table and the other packet in my hands. Then, what I do is what I explain you. Then, I take the break, okay? And now say, tell me stop. Stop. Okay, take the card. Well, not this card, any card. Any card, you can see, I don't care. And now you make the situation. This is the order in your hand, and on the table is the shuffle half, okay? And now, because this is a duplicate cards, the card he touched, I can find very, very easy in this packet, because this packet is in order. Then I tell you, okay, take any card you want. What card you prefer? 9 of a spade, yes? I know the 9 of a spade is 1, 3, 5, 7, and 9. For me, it's very easy to search the 9 in this packet, but any card is very easy. Tell me another card. 7 of hearts. 7 of hearts. What I do is I cut in the half part. I see the bottom part, the bottom card is the 7 of hearts. If, for example, this is the king of hearts, I know this is the jack, this is the 9, this is the 7. It's very, very easy to find the card the spectator is touching in this moment. And it's very easy also because the focus is in this position, in this card, and also because he needs to show the card. You have a very long time to find the card. When you find the card, you put in the top position, and now you shuffle a little more. Because when you have the control card, now you can shuffle this packet, okay? You shuffle because you are playing also with the deck, nothing more. You don't need to say what you are doing every second. It's not necessary to justify why you need to shuffle. You only shuffle because it's your trick, nothing more. I shuffle because I am playing, and I say, okay, show the card. But the important is, you show the card to him, because he needs to think a completely different card. If this is odd, you think an even card. And this is great, because he got to think an even card, and in this deck haven't even cards, it's only odd cards.
Yes, you have an even card, carta par. You have in your mind. Okay, and now I shuffle a little more. Okay, I shuffle a little more, and now I put the 7 in the bottom position. I put the 7 in the bottom position, and I say, you remember, I deal cards on the table, and you tell me stop. In this moment, I put the 7 on the top, and you take any card. You remember that? It's very, very freedom, okay? Any card is possible. And what's happened now is, automatically, the card is in the number 24. Automatically. Because if you take one card from the first half, here I have 23 cards. Now, automatically, the duplicate is in the 24. And what is better is, the first half is completely independent of the second part. It's a duplicate cards, but in different distance. Never duplicate card together. Okay? And now I square. He's thinking an even card. Okay? And I say, okay, this is your shoes card. Can you tell me, please, any number? And now in the DVD Utopias, I talk about how you can force numbers. Now I say that very, very quick. And I say, if you want to force a number, you need to say what you need to do, how you need to do, and why you need to do that. Then is, if I want a number between 20 and 25, or 26, or something like so, no 10, no 11, no 12, I say, and please tell me any number, but high number, maybe between 1 and 25, but high, difficult number. And now my attitude is telling you any number is possible. But I am forcing you exactly in the area that I want, is between 20 and 25. Okay? Is what, how, and why. Is what you need to do is thinking any number between 1 and 25, how, between 1 and 25, and why, for difficult. In the same question is the answer. In the same question is all justification. What you feel is, okay, 23, 24, and never tell you 14 or 16. Okay, because I tell you, please, a high number, a difficult number. When I say a difficult number is when you understand why it's a bigger number. And you don't say, hey, you need a bigger number. No, you say, okay, difficult number, 23 or 24 or 25. The number that the spectator tells you is very close to the 24 position. I only need to pass 1 or 2 or 3 cards like a maximum to put the 7 of hearts in the position you want. For example, you tell me 26, I only need to pass 2 cards from bottom to top, and now automatically it's in the 26th position, okay? Because you start from the 24. This is great, because this is one step behind. This is great, because you don't start with the 7 in the top position, and now you put the card in the position you want. No. The card is where, more or less in the middle of the deck, and now you force the spectator to this area, and you only need to pass 3 or 4 cards. The spectator thinks, when he passed 23 cards, never, I only pass 1, 2, or 3, okay? Okay. Now, the card is in the 26, I take the 7 in my right hand, in my left hand face up, and I say, and you are thinking a card, yes? Any card thinking, and you are thinking a number. When I say that, I do a lap of the card. I am fat, you take the card, okay, I take. Now the magician vanish. Okay, now, what I do is, I take the card, it's in my left hand, and I say, you take a card, but you are thinking a card. Because I make the cover of the card, what I only do is drop the card to my lap. When I make the cover with my right hand, is you take a card, but you are thinking a card, okay? I don't look, because if I look, you look. Immediately, and you're thinking a card. I do with my eyes first, and now with my hands. Because if I do that, but you are thinking a card. If I look, you look, or if I do that, the spectator can see that. No, you need to put your attention, your focus with your eyes. Then, because you are thinking a card, yes, you take a card, and he's thinking any card. Then I try the. You give me the card? Yes. I don't know, where's the card? And now I say, what number you tell me? 26. When he say 26, you make the expectations. Now everybody think, no, this is very strong. I see the card 5 seconds before in the hands, and now it's not in the hand, and he say 26? No, this is not possible. And now I say, okay, can you count? When the spectator count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 26, the 7 of hearts. And this is great because the card never repeats.
because the other duplicate card is in the other half. Okay, then you can count face up. You shuffle the deck all time, you shuffle the deck, but always in different packets. Okay, first the first packet, after the second packet, later the second packet. And now what's your card? 7 of hearts. Wow, 7 of hearts. And this is very strong. This is any card, any number, but very, very, very strong because it's very instant. It's very, very strong. The spectator don't feel you have a duplicate. Then this is a miracle. And now the second part. Now, this deck, I use a different deck. This is from Kaluz. This is the Ask Alexander deck, but it's only the top half because the bottom half is a blue deck. But what blue cards? Exactly the even cards, because he's thinking an even card. Yes. When you take the card, when you show the card to him, I ask him, please, thinking a completely different card. If this card is odd, you think an even card or reverse. This is, you have one? Of course, he had one of these cards. Okay? Then, I take the deck, I give him the deck, and I say, can you tell me in what position is your card? Okay? While he's counting, I say, you know the deck have 52 cards, okay? Then I try to know what is a card. I try to do a travel. I talking at the same moment he's counting, because if not, this is very boring, okay? I say, please, can you count? The spectator to listen you, and he start. I do for the spectator to understand. He start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, and you are talking, because if not, it's very boring. And this is great. This is idea from Juan Tamariz, when the spectators say 1, 2, 3, blah, blah, because in the final, the spectators say 48, 49, 50, 50, 51. And you say, no, 51, no, the deck is 52. How many cards? And he say, 51. I say, no. Okay, maybe one card is missing. Don't worry. In what position is your card? And he say, it's not here. What? It's not here? It's a think card. You never say the card. You thinking any card. How many cards? He say 51. It's not here your card? He say no. Wow, this is very strong. This is from Hothinser. This is the idea from Hothinser. This is great. This is more than 100 years. This is great, unbelievable. And now is when I say no possible. I take the red, I spread only the top cards. You only see red cards. And now I say, tell me what's your card. And this is a very good incongruence. Because I show the card, is no blue cards, and later we have a blue cards. It's incongruence. Why you don't see the blue card now, but you never ask yourself that, okay? I like this congruence. When in the magic you can find incongruence, I like, okay? And now I say, okay, but what card is your card? 4 of clubs. 4 of clubs. Now I take from the bottom part, I see the 4 of clubs, and I do the call, or the Debex. Tamariz calls this technique Debex, but it's the call from Hothinser too. I do the call, okay, you can see, and with my pinky, I open the half of the red, and I put the card in the middle, yes? Okay? Now, when you open only the half top, the top half, and of course, only one card blue is in the middle, and this card is the 4 of clubs. Another idea, if you want, if you think this is a little hard, another idea is you can say, what's the card? 4 of clubs, okay, and you can see this card is exactly blue. This is worse. I think this is worse, but it's another idea, okay? And now, this is the final of the trick, and it's a very, 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 very strong. I feel like a very, very strong when I do that in my show. I hope you don't forget this trick. Okay, now I explain you my version from the sympathetic 13 cards. This is a very old version from Leipzig, from Milton. Now you can find actuality version from George Alexander, from Tamariz, a lot of magicians. This is a mixing of two tricks. It's the sympathetic 13, and also for the tripling coincidence by Juan Tamariz, okay? This is my homage to Juan Tamariz, and this is the trick. You need to have all suits separate, okay? This is before start for the preparation,
okay? And in the same order, I don't know what order because this is a mixing suit. In this case, it's a 9, 5, 10, 3, Jack, 6, Queen, any order. But the other suit is exactly in the same order. Knight and exactly the same. This order is exactly like this, and like this, okay? Now, you take one of the reds, like a diamond, and you inverse. And you shuffle this red with the other red. Okay? And the black, any of the black packet, you cut and complete, any place, and you put together, no shuffle, put together. And put together both piles. Then, the red cards, it's shuffling, both red packets, okay? One of the red is in inverse order, and the black cards, you cut any black card, and you put the black together, no shuffle, together, okay? Now, when I start, I do any false shuffle, I don't care, you can choose any false shuffle you like, and what I do is, I do like an anti-faro of Christian emblem. Also, you can do something like this, you can say, okay, now you go to take any card, and when you go to a square, you pretend shuffle and you spread, okay? You can do any action where you spread the cards, like this, or for example, like this, or anything. Now for me it's very easy to take both piles and to simulate a shuffle, okay? I make this position, and now I talk about the life. I say what I do, I speak about the Leipzig, I speak about what I go to do, yes? And now I tell you, okay, can you shuffle, or can you shuffle the deck? A square, and not only shuffle one time, also 2 times, okay? When I say also 2 times, I spread, I search for the middle, exactly the middle, this is very easy because it's red and black, and I cut exactly in this position, I say, okay, can you shuffle also for 2nd time? Okay, and exactly like before, shuffle, how many times you shuffle? This is the 2nd, yes? Yes. Okay, and now I take the deck and I ask you, what color do you want? Red. Red. I don't care what color he tells me, always I take the red on the table. If he tells me red, I deal the red on the table. If you tell me black, I say, okay, we take the black, and I put the red on the table, okay? I start to put in the red on the table, and what happened now is the focus is on the table. You can see on the table diamond and hearts is a shuffling. But if you see my hands, I have the black cards separate, clubs and now spades. Yep. You don't see that because the focus is on the red. And also you don't see that because I don't show you the cards. I am only taking cards. Okay, And now I have the black, separate clubs and spades. Now I separate exactly the middle, clubs and spades, and I put my pinky between both piles so I have a break. And now I do the fours. Can you cut a packet more or less the half? And the fours is the same four I explained before, is you do never so the camera can see. When he go to cut, it's take, because it's the break, always he take the top pile, but also when he go to cut, I do that. Then always he take the top packet, okay? It's okay, cuts, and now because this is a 2, this is number 2, I can say, and you also, and this packet is for you. When I say this packet is for you, I see where is the other 2, and I cut exactly in this position. Then, now both pile is in the same order. 2, 6, 9, Jack, 3, 5, exactly in the same order. Exactly in the same order. I put that here, and I continued. Okay? Now, this situation is like in the beginning. It's the red and the diamond in the same order, but the diamond now is in inverse order. But it's exactly like in the beginning. Now I tell you, what suits do you want to play now, hearts or diamonds? Diamonds. Diamonds. When I deal heart or diamond, I don't care. When I deal one by one, now what I am doing is putting this order in the same order that the other suits. Yes? Now it's exactly in the same order. It's 9, 5, 10, 3, Jack, exactly in the same order. I don't care if he tells me diamond or heart. Now, when I say, okay, we don't use hearts, in this packet, I do the half pass from Hothinser, okay? What I do is that. This is what happened. I take the top card and I put face up in the bottom position. I do that. I take the break,
yes? And now, this is what's happening. This is very, very, very easy to do. Yes, it's that. You take the card with these two fingers, okay, you can see, and now this is what happened. Yes, in a real situation, this is what's happening. It's here, you take the break, okay, with your body, you make a long move and you say, and now, ta-ta-ta-ta-ta, you speak, you need to follow this packet, blah, 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 and you do the half pass, okay? Then you do the half pass one more time, and you cut. And when you cut, you see the bottom card. It's a jack of hearts. And you put the packets on the table. Then I know the jack is in the bottom position and the ace is in the middle face up. Okay? And now I take this packet and I say, we need to take any card from here. What card? The ace of hearts. And the ace of hearts is in the top position. The card you put face up in the middle is in the top position because this packet before it was in the same order. Then the card where you do the half pass is the same card you have in the top position. And you can do any force with this card. For example, I can cut and I can give you the classics 4, or for example, I can cut sometimes, and now in this moment I tell you, okay, take any card, I don't care. You do any force, okay? Ace of diamond. And put face down, please. Okay? You can cut a complete, sometimes you won't, I don't care. I don't care. And now I play with a deal or a count from Paul Curry. This is very, very good, very, very funny. It's the inverse. I don't know the name in English. It's in Spanish it's la cuenta de inversión, the inverse count, where I tell you, I deal card one by one. Only when you want, you tell me stop. In this moment, I inverse the card. Stop. Here, and I pass the first card, I put in the second position. I do the first, and I put the card here. Again. Stop. Here. And this card, the last, in the bottom and the top, I don't care. Top. Top. I do that one time, but what happened is nothing, never happened nothing. Because with this count, and with this deal, when I put cards, now this is the third, and now this is the fourth. Okay? When you tell me inverse, it's exactly the same. I put the third under the fourth and both on the table. But the third is in the third and the fourth is in the fourth. But for the spectator, this is very confused, but never happened nothing. Okay? Is for second time. I need to do exactly the same for second time. Then I deal card and you tell me stop. Stop. I don't care, it's the face up card. I don't care, I do exactly the same. And now, Stop. here, and this card, inverse 2? Yes. Wow. I don't care, it's exactly the same time. If you do that 2 times, what happened, this continue in the same order, okay? This package is cut for another place, but it's the same order. If you search the 7, it's 7, 4, king, exactly the same order, okay? You need to do this 2 times. Always you need to do even times, okay? And now, because I remember this is the jack, I say, this is a very good shuffle for you? Yes? Yeah. Do you want cuts? It's possible? When I say, do you want cuts? I never listen. And what I do is I search the jack and I put the jack in the bottom position. And now I say, okay, this is a shuffle packet. You shuffle, how many shuffles you do in the beginning? 2 shuffle, you remember? Wow, 2 shuffle. Well, now you shuffle a lot of time because you tell me inverse, no inverse, what you want, blah, blah, you remember, blah, blah, but you don't believe me. This card is exactly the same card that this one. Wow. The spectators say, oh, well, it's good. It's not very, very good, but it's good. And now I say, but not only this card. Also this card is exactly. But not only that, also this card, also this card, also this card, also this card, also this card. Now is when appear the face down card, and I say, whoa. And this is great because the trick starts to be very monotonous. It's the same, always the same. And this is another reaction, it's another emotion. It's like, oh. And the spectator say, no. And now you continue, but not one by one. And now you say, and this 9, and this 5, and this 10, and this 3. The spectator now applauds, blah, 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 blah. In this moment you say, but not only that. Also, the black card is the same. When you say it's the same, they say, and not only that, also that, also that, also that, and also in this, and this, and this, and this, and this, and this, and this, because this is the big
coincidence. And this is very, 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 very strong trick because you shuffle, you shuffle, you shuffle, you shuffle, you shuffle, and every card, all deck is a coincidence one by one. This is a very good trick. It's very, very strong for your repertory, for your show. I hope you like first and you use second. And thank you very much. Thank you, Jack. Thank you, Nevek. Thank you, guys. Welcome to another version of the Triple Intuition. In the DVD Utopia, you can find the classic Triple Intuition. This is another version I hope you like. For to do this trick, you need a duplicate cards, like in the classic version, okay, 12 duplicate cards, and the rest of the deck. Because I want the spectator feel this is a real think card, no a take card, I make in this situation, this action I like. I have 4 spectators with me, and now in this moment, what I do is that I take the break under the 13 top cards, and I say, okay, can you take a pile? I give him all duplicate cards. I put under the table. You take another packet immediately, and I say another packet, I don't care for where you want, okay? And you take another packet, and you take another packet. The magician having cards, and now shuffle. You shuffle 2, you take any card from where you want, and you put this card in the middle. Don't look, it's only for entertainment. This is very funny. Don't look the card, and you shuffle also under the table. You take any card, and you see the card, only you, and put back. In all this action, the spectator is a little confused, and this is great because the spectator don't feel this is a choose card. Okay, but this is a real choose card because you do what you want, you do any card you put in the middle, you take any card, you see the card and put back again, and you shuffle again, you shuffle again. It's a lot of things. This is only a funny moment. The spectator is looking what is happening, but my intention is he'll see any card and he put the card again in the packet. And because all cards are duplicate cards, of course, this is a force. He's now thinking in one card, only one card, is the 10 of hearts, okay? But this action, take any card, for the rest of the spectator is a little vanish, okay? This action don't exist because it's a lot of things in the same moment, okay? Now you put back, devuélvela, and shuffle again the packet, and now I control this packet in the top position. For that, I tell, okay, give me your packet, hing or hing or hing, I don't care. The first packet, I shuffle, okay, put by your packet, I do that, I take the break, I cut, now the duplicate is in the top position, I shuffle a little more, always the bottom card. Okay, put your packet here too, and the spectator put the packet, and you put your packet too. I cut more or less in the half, okay? But the duplicate is in the top position, all duplicates in the top position. His card is in the top position. In this moment, I play with the cows, okay? I put the deck with the cows on the table, no like a square, this is a real shuffle. This is no real shuffle. This is a deck, but this is a real shuffle, okay? You play with the cows. And now you ask, one spectator is thinking one card. You are thinking a card? No. You are thinking a card? Okay, you are thinking a card. Of course, the thinking card is the 4th card, it's the 10 of hearts. And now we start to eliminate, to remove cards until the last. What I do is, I spread the deck, but I spread from left to the right. The duplicate cards is in the right position. In this moment, I tell you, okay, can you remove some card from the left? In this moment, like while I am looking this packet, I take the extension, okay? I turn face up, and in this moment is when I ask you, can you see your card here? No. Very good. In this action, when I show the card, is when I spread the deck in the inverse, okay? Before it's from left to right, now right to left. In this moment, because if I tell you, take some card for the right, is left and right, it's very close. Only for that, what I say to this spectator is, can you remove some card from the middle? And from the middle, I don't care if it's from right to left or left to right. Middle always is middle. Then this spectator takes some card from the middle, and now I ask, is here your card? No. I put the card here, and now is when I tell you, and you please remove some card from the right. Here is your card? No. I put the card here, always the 10th is in the top position. I take all packets, and now I need to deal 4, 4, and 4, okay? 4 cards, 4 cards,
and 4 cards. And the rest, I need to do also 4, 4, and 4. It's 4, 4, and 2. I only have 2. I don't care. I don't care. Okay? In this moment, I tell you, what pile do you want to remove? Right, left, or middle? Middle. Always I do the same count. And the count is, I take the packets. Before that, what happens if in the last packet you have more than 4? Because I need 4 or less. But what happens if you have more than 4? If I have more than 4, I say 4, 4. You never say 4, of course. You are dealing packets. Okay, and you say, maybe we put some packet and maybe one more. What card do you want to put there? The rest, remove. Do you like this card? Here is your card. Yee. And now you put 4, 4, and 4. 4 or less, okay? But it's important, no more than 4. This is important, okay? And now you say, what packet do you want to remove? Right or left or? The middle. The middle. Always you do exactly the same count. You count 4 cards, because this is the duplicate in every pile. The bottom card is a duplicate. You count 4 cards. The 4th, you put in the bottom position. And with this 4 card, you turn the packet. Okay, you can see different cards, now 10. You turn these 3 cards, spread these 3 cards, take the packet, and put on the table. Always the same, okay? If in this packet have 2 cards, it's exactly the same. You count 4 cards, always for the bottom, this is the 4 tenths. You take the next card, okay, this one, you turn this card on the table. Always the same count, always the same count. Always, because you are putting like a packet, never you can see the tens. You can see a lot of cards, but no tens, okay? Now, the last packet, you have 4 and 4, you need to pass 2 cards from bottom to top. Because it's, remember, 4 tens on bottom, you pass 2 cards from bottom to top. Then you have 2 tens, the rest, and 2 tens. Yes? And now you say, okay, we put more or less half. Yeah, 4 and 4, this is great. In every packet, you have the 2 tens in the bottom position, 2 tens here and 2 tens here. Now I tell you, what pile do you want to remove? Table or hands? Table. Table. In this moment, I put this packet on the table, I take the table packet, and I pass always, I don't care if this one or this one, always you do exactly the same, okay? I pass these 2 cards on the bottom position because you go to turn, and with your thumb, you spread the top card, and you put the packet on the table. Always you are covering the 10, okay? Always. If you tell me the hands, you remember this is here. If you tell me the hands, I do exactly the same, always exactly the same. I pass 2 cards from the bottom, I spread, and I put on the table. Always I cover the tens. I don't care if you tell me table or hands, okay? And now, I need to pass 1 card to the top position. I take 3 cards, and with my right hand, the last card, and I put in the top. Because now the tens is in the top and in the bottom, and in the middle is any cards, okay? In this moment, my question is, and now you tell me what card do you want to play, with the inside or outside? What do you want to play? Inside. Inside. If he tell me inside, this is perfect. So it's no perfect because the thing is outside, okay? If he tell me outside, nothing happens. I say, okay, no this one, no this one, okay, I don't care. But if he tell me inside, what I do is, what card do you want played, outside or inside? Inside. Inside, I say, I don't care. When I say I don't care, look my fingers. I change the position, I say, I don't care. And now is, what card you want to play, inside or inside? Inside. I don't care. Inside? This is your card? This is your card? Wow. And now, I think much time about this moment because I show every card. Why I don't show the last one? Because this is 2 tens. But I need to take one and show the other one. I think about this problem a long time. And my conclusion, my solution is very simple. I say to the spectator, and now you choose any card you want. I take any of this card, and I say, and you put the card
in the middle. Any card you want to remove. And now, because the deck is face down, he take the card face down and he put the card in the middle. Okay? I do that, he do that. Now I spread, because when I show, I pretend you don't see the card. I spread. And now if you see the extension, if you see every card here, you don't see the tens. Okay? The all card cover the tens. And only one card is on the table. And this is very strong, because for the audience, this is a think card. Because the spectator don't remember he take a card. For the spectator, he is thinking a card, this one. In this moment, I say, between everybody here, we remove a lot of cards. All cards except one card. Are you thinking a card? Tell me what's your card for first time, the card you're thinking? 10 of hearts. 10 of hearts, and this is, of course, 10 of hearts. And this is the tripling intuition. Thank you very much. Ta-da. Hello, now I go to explain the majestic spell trick. This is a version, a personal version that I do for only one spectator. You can find this trick from Burnett Company, my very good friends Michel and Greco from Argentina. He's selling this version, but the routine is completely different because it's the same, it's the spiel and they appear the queens, but it's for 3 spectators. I make this routine later. I make this routine later, and then I think this DVD is a very good place for to insert this routine, because you can find this routine in this DVD that Mitchell and Greco is selling in these moments. Okay, then you only need a deck, a queen's deck. You can buy the Majestic if you want, so you can buy a queen's deck and any 3. Any 3, no any 3, it's a black 3 of a spade in this case, okay? Now, you put the 3 of a spade in the position 28, okay? It's 27 queens, 28, and the rest of the queen. For to do this trick, I need some spectators, not only 2 spectators. I need maybe 3, 4, 5, 6 spectators. If we have a lot of people, this is great. This is better because it's more confused, the situation, and it's better. Because what I do now is some psychology force. And no psychology force, it's not a force, it's a question, it's only question, later you understand. The first, before I start with the 4 things, what I do is I have a bridge, okay? I explained that in one trick before, but I explained again. What I do is a bridge with the 3 of spades in the bottom. I press, and now I press the front part to up, okay? Then you have this, yeah, like so. This is great because from the front position you can see the break, you can see the separation, but in the back you can see the separation. I explained that in one trick before, then I go directly. I put that inside the box and now I start. I take out the deck, I can see here the break, I cut exactly for the break, and I see the 3 of spades in the bottom. I put my pinky between both piles, and now I am ready for a start. I need to force the 3 of spades. I use the classics force, okay? Can you touch any card? And only you see the card. This is very, very, very important. Only he see the cards. So only you see the card and put back. And because this is the same cards, I don't care what card is this one, but the important is exactly it's 27 cards. I can shuffle on your card. But your card always is in the 28th position, okay? Nothing happens. Now, I explain the trick and I say, this is a spelling trick. You think any card, I spell your card and your card appear. But in this trick, what I do is I spell any card and your card appear. And this is very confusing but very funny, okay? And now I say, if you are Jack, it's stupid if I tell you, hey, Antonio, and you turn. If you are not Antonio, you never turn. The card is exactly the same. If I spell another card, it's stupid if appear your card. But it's beautiful, it's funny. We play? Okay, we go. And now we start. And now I say, this is very important. When I ask you something about your card, always you lies me. Always you lies me. You tell me the opposite. Always he tell me the opposite, okay? Always he lies me. But if I ask you something about his card, because you don't know what is a card, you tell me anything you want. And this is very convincing, because the people, it's possible the people think, hey, if he say
the opposite, the magician know the card. Because if I tell you your card is red or black, and he tell me red, now I know it's black. The spectator is possible to think that. But now, when I tell you, if I ask any about his card, you tell me anything you want. Now this is very confused for the spectators, and this is very convincing, and the spectator relax, okay? And now I say, for example, if I tell you, oh, your card is black or red? Red. Red. His card is black because he threw off a spade, but always he lies me. Okay, I spell red. Red is okay? But if I ask you, is high or low? I don't care what he told me. High. High. I only need to know. This is one thing for to think about. If he tell me height, the card will be the last card that I spell. If he tell me low, because it's one letter less, the card will be the next card when I finish my spell, okay? In Spanish, in my Spanish version, this is not a problem because alto y bajo, height and low, is exactly the same letters, it's 4 letters. Then in the Spanish version, it's not a problem if you are doing that in the Spanish version with the Spanish words. But in English, if you tell me height now, because height is 1 letter more than low, if you tell me height, it's the last card that I spell. If you tell me low, when I finish the spell, it's the next card, okay? Yep, okay. Now I tell you, height or low? Height. Height, okay, I spell height. Okay, all right. And now I force the suit. How I force the suit, this is very funny, okay? I tell, but you tell me red. And you know red is 2 suits, it's a diamond and Heart. you say, and heart. But if I tell you, okay, heart, this is not good because the spectator feels this is not a question. It's a force. The spectator feels it's a force. Then I do that before I ask height or low. And then I say, what color? For example, red. Okay, and red is 2 suits. It's a diamond and heart. But before that, is height or low? High. Okay, height. It's okay? And now, your card is even or odd? Odd. Always, he tell me the opposite. Okay? If the spectator tell you the truth, you don't care. It's not a problem because you say, now you tell me odd. What happens if the spectator tell you the truth? Because you know what is the card, you say, and the card is even or odd? Odd. No, is it true or is it light? What's your card? You tell me the opposite. Even. Wow, you change again. How many times he changed? Wow, this is... The spectator never tell you the truth, but it's possible one time every 10,000 times. If the spectator tells you the truth, never happen, nothing, okay? Or when you are funny, you say, did you lie me or not? You need to tell me the opposite, and nothing happens, okay? Then the spectator tell you even, and now you ask again, but it's a number or a picture? Picture. Picture, wow. If he tell you low before, nothing happened because always he tell you picture, because always he tell you the opposite. And this is great, this is very confused if you tell me low, because if you tell me low before, now I tell you, it's a number or picture? Picture. Picture, but if he tell you a low number, wow, this is very strange. Okay, picture, okay, I don't care. And this is very confused, and this is great, no? A picture. And now I ask to him, but you tell me even. How many even picture have? 1. One, what's one? Is the queen, is it 12? Okay. It's not a force, it's a question, it's only a question. But it's very good because I do some questions to every spectators. But only questions, it's not choosing, you don't choose nothing. It's only a question, it's how many events? It's only one, no? Only 1. If it's a layman, if not a magician, it's possible the layman no understand how many events, how many picture. Then I say the answer. I say, but how many picture even? It's only one, no? It's the 12, the queen, no? Yes. And the spectator don't need to think. The spectator say, oh yeah. I say queen, okay, queen. And now I say, when I ask you for the suit, diamond hearts, what should you tell me? Hearts. He remember, he say heart. And now is, when I ask you for the suit, diamond heart, what suit you told me before? Hearts. He remember heart, and all people remember, he say heart. And now it's okay, heart. Is heart, is a queen. Here is okay? Heart? Yes. Yeah. And 1 more for picture. One more for picture? Yes. Okay, here. Okay, and because he tell me height,
The last card that I spell is the 3 of spades. Okay? If he tell me low before, the 3 of spades, when I finish the spell, is here. Okay? Very clever? Very clever. Because you tell me high, I finish with the last card. And I say, you remember, you take any card. I tell you, we spell another card. I don't care what card. You tell me heart, you tell me picture, you tell me a number, you tell me, he don't tell me nothing, he don't tell me nothing, but I say. You tell me because you want a red, no black. You say the Queen of Hearts. But this is not the Queen of Hearts. Can you tell me for first time what's your card? 3 of spades. 3 of spades, and this case exactly the 3 of spades. And this is very big, this is very great. The spectator understands how it's possible that, but what the spectator don't wait is the final. Because now is when I say, but if you want pictures, if you want hearts, if you want even, if you want the Queen of Hearts, and this is very strong, but it's not the best because it's only one card. When I do that, is when the spectator say no, because now the spectator understands what is happening. Queen of Hearts, 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 and with the last, I say, a Queen of Hearts. And now everybody here is thinking like, wow, this is impossible. This is a real thinking card. How is possible the card is on the table? I don't know how. I think I go to see my DVDs to learn this trick. I don't know how. Okay, maybe I see. Y aquí estamos de nuevo, señor Dani Ortiz. Así es. Hace 3 años que nació Utopía. Eso es. Bueno, si vamos un poquito más atrás, podemos decir que 2010 ha sido el año que el mundo se sorprendió con la existencia de Dani Ortiz cuando te vieron por primera vez. La gran mayoría de las personas, ya te conocíamos muchos, ¿no? Pero el mundo te ha conocido en la Essential Magic Conference y luego creando ahí un público rápidamente en cada una de ellas. Y Utopía, al final de Utopía estábamos sentados en estas sillas y conocimos un montón de antes, del presente de ese momento, del futuro que ya se ha realizado. Durante estos últimos años conociste tú también personas con las cuales no tenías mucha intimidad y sobre las cuales no podíamos haber hablado cuando hicimos esa entrevista. Eso quiero yo saber. ¿Cuáles han sido las 3 personas más sorprendentes o más increíbles o más especiales que has conocido en estos últimos años desde Utopía hasta Reloaded? Bueno, lo que sí, he conocido muchos magos, pues claro, lo que te da el viajar, lo que te da el trabajar, compartir, pero también ha servido para establecer nuevas amistades, sino para fortalecer las amistades que ya tenía antiguas, como por ejemplo David Blaine, que es un chico al que conocía antes de grabar todo esto, porque tenemos un amigo en común, que es Bill Calus. Entonces nos conocíamos solo por email y demás, y el hecho de poder viajar y viajar tanto a Estados Unidos y demás ha hecho que hablemos mucho, que nos conozcamos mucho más y que hagamos una amistad mucho más grande, ¿no? Entonces el viajar tanto es lo que te da. Blaine, ahora es muy gran amigo, fue antes gran amigo y ahora es otro gran amigo, pero en la cercanía, ¿no? Otra gran persona que conocí aquí en EMC fue a Paul Daniel, y es curioso porque, claro, Paul es un maestro, siempre se hace desde España sobre todo, por la cercanía, por tener a Tamariz al lado, que siempre te hablaba de él, de sus programas de televisión, de su filosofía, de sus teorías. Entonces luego conozco a Paul Daniel acá, me sorprende su manera de ser, su personalidad, y como es el mundo y como es la vida, luego después de esto hemos coincidido muchas veces, ¿no? Por el viajar de nuevo por Inglaterra y demás hace que hayamos coincidido muchas veces y que hayamos de alguna forma fortalecido nuevamente pues la amistad con Paul, ¿no? Y luego otra persona que también me sorprendió a mí es Jean Frisch, ¿no? Este mago loco francés, este gran amigo, grandísimo amigo. Además porque ha habido una complicidad casi Pero inmediata, muy grande, ¿no? Muy grande, muy grande.
él empezó, él me decía a mí, yo empecé a aprender cartomagia en serio con Utopía. Qué bien. Bueno, lo diría para quedar bien, pero bueno. No, no, y luego has sido un espectador de lujo en The Es Mirage. verdad, sí, sí, sí. Pero con él ha habido tanta cercanía y tanta complicidad como de decir, por ejemplo, hace muy poquito, acabo de, lo puedo enseñar ahora, un mensaje en el móvil diciendo, hey, ¿cómo va el DVD nuevo? ¿Y cuándo puedo ir a Málaga? ¿No? A verte, porque de vez en cuando hacemos viaje, él viene a Málaga, a casa, y yo voy a Francia, a París, nos vemos aquí o allí, y hasta ese punto ha llegado, ¿no? De decir, a ver, ¿cuándo no trabajamos, cuándo tenemos libre, que no vamos a ver aquí, no vamos a allí? Entonces, estas tres personas, ha habido muchas, ¿no? Pero por decirte solamente tres nombres, estas tres personas en diferentes circunstancias, pues de alguna forma han entrado en mi vida en estos últimos 2-3 años. ¿Cómo ha sido la vida de Dani Daorte en los últimos 3 años? Aparte de ser padre de nuevo, pero eso son otras cosas. Bueno, la verdad que he tenido la suerte de seguir trabajando. Digo seguir trabajando porque en España yo he trabajado muchísimo durante muchos años haciendo magia de cerca, ¿no? Que es mi pasión. Y estos años atrás ha servido para que eso mismo que yo hacía en España lo hiciera pues en todo el mundo, ¿no? Haciendo espectáculos de magia de cerca, haciendo conferencias, haciendo seminarios, compartiendo seminarios con mi maestro y padre en el arte de la magia, que es Leonard Green. Ya lo hacía antes, pero ahora, insisto, salimos fuera y damos nuestro arte, ya lo hacía él solo, ¿no? Pero ahora yo tengo el placer además de hacerlo con él. Y me ha servido para eso, yo he recibido más de lo que yo he podido dar, porque al salir tanto, al viajar tanto, pues conoces nueva gente, aprendes un nuevo idioma, que aprender entre comillas, pero bueno, puedes medio hablar un nuevo idioma y aprendes mucho más o recibes mucho más de lo que yo pueda aportar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más hacer? Antes, obviamente, era más magia para público profano, estos últimos años más comunidad mágica internacional por todo el mundo. ¿Has encontrado un buen equilibrio entre esas dos cosas o hay una que te está llamando más ahora que otra? No, ¿sabes lo que pasa? Que tengo la suerte de estar en un momento donde los magos que organizan cosas para magos, ¿no? Congresos, festivales, incluso conferencias, seminarios, workshops y demás, a la vez también organizan cosas para público profano. Es decir, yo por ejemplo vengo ahora de Canadá, en Canadá he estado dando un seminario, he estado dando un workshop, pero a la vez he estado dando una actuación organizada por un mago para gente del pueblo. Y eso lo estoy recibiendo en todos los lados que voy, es decir, que aunque mi magia sea muy para mago, trabaje mucho para mago, me encanta, me apasiona hacer magia para mago, pero tengo la gran suerte también de que a cualquier lado que voy, sea donde sea, también puedo hacer magia para profanos que son atraídos por los magos. Claro, el mago que va a verme pues trae un familiar, un tío, un primo, un amigo, una amiga, y los shows siempre se llenan pues de mago y de profano. Y son shows hechos, organizados por otros magos, ¿no? Con lo cual es bonito porque no solamente es magia para magos, que también me gusta mucho, sino que es para un público mezclado en eventos organizados por magos. No solo estás actuando mucho para magos en los 4 cantos del mundo, sino que también compartes tus sistemas y tus sutilezas y tus mañas, pero sigues sorprendiendo a los magos. Así. Tú vas uno por delante, compartes cuando ya tienes una nueva, ¿o cómo lo haces? Bueno, yo me di cuenta hace mucho tiempo, no es una opinión que no es certera, pero yo me di cuenta de que si necesitas innovar, necesitas forzarte, ¿no? Y la mejor forma de forzarme es dando todo lo que sé, no quedándomelo para siempre, no decir este secreto me lo quedo yo, sino que yo me lo quedo, lo juego con él, hago varias y luego lo suelto lo más rápidamente que pueda, porque al soltar tan rápidamente me esfuerzo también a pensar en nuevas cosas rápidamente y eso hace que no te quedes antiguo, ¿no? Creo, no sé, tampoco lo hago para lo comercial que diga esto tiene que ser así, sino lo hago porque me sale, porque me gusta compartir y porque yo creo que en una buena mesa de magia con un buen café, donde te quedas hasta las 6 o 7, 8 de la mañana, lo más bonito no es hacer magia y sorprender a otros magos, sino hablar del método, hablar de la técnica, qué harías tú, qué haría yo, mira qué cosa más bonita, el otro me enseña, no sé, y yo creo que el compartir es la cosa más bonita que te puede dar la magia, ¿no? El compartir con otros que tienen tu misma afición y tu misma pasión. La verdad es que Utopía se hizo en el 2011, estamos terminando Reloaded porque estás recargado de cosas nuevas para compartir. Ya ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Hay dos cosas que tengo que decirte, que primero, estas conversaciones de final de DVD van a ser muy cortitas, porque esto está tan cargado de contenido, de ideas, de teorías, de casos prácticos y todo eso, que nuestras conversaciones van a ser cortas, pero sí te puedo decir que yo
ya tengo el nombre del que vendrá después de Reloaded. Por una casualidad grande, porque yo te iba a decir que ya tengo el contenido. ¿Ah, sí? Ah. Y además, mira, te voy a decir, cuando hagamos el tercero, yo creo que sería bonito si pusiéramos en el segundo DVD. Pero con... Es el cojón. Chaplea. Ah, perfecto, ya está. Y de todas estas cartas, mira una. Digo mira una porque aquí hay 80.000 cartas. ¿La has visto una o no? Sí. ¿Tienes una? ¡Wow! ¿De verdad? Bueno, mezcla la baraja. Paf, paf, quiere decir que cuadres. Espérate un segundito. Dime solo si tu carta es roja o negra, dime solo eso. Es negra. Es negra. Ahora dime si tu carta es de picas, o sea, de espadas o de tréboles, dime solo eso. Espadas. Espada. Dime si tu carta es, dime solo eso. Si la carta es muy alta, muy media o muy baja, solo eso. Que como es pensada, es muy difícil. Dime. Muy alta. Muy alta, pero dime solo si es tan alta como una figura o tan alta como un 9 o un 10. Solo eso, solo eso. Tan alta como una figura. Tan alta como una figura. Y ahora dime solo cuál es la carta. La dama de espadas. Dama de espadas, la que quiere, la que estás pensando. Dama de espadas. Te voy a pedir que me digas un número, el que quiera. A lo mejor un número alto, del 1 al 20, 1 al 25. Que sea alto, que sea difícil, me refiero. ¿Tienes uno? Sí. Dímelo. 16. A ver si esto sale, porque no suele salir casi nunca, pero yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. La cosa es que alguien piense una carta y otra persona tiene que pensar un número y tiene que coincidir que la carta, la dama de espadas, esté en el número que digan. Entonces, ¿qué número es el que quiere? Dilo a todos. 16. 1, 6. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Charán! Mira otra carta, digo porque hay muchas de verdad. Mira una carta, ¿tienes una? Sí. Y si no te la inventas de verdad que no pasa nada. ¿Tienes una ya? Bueno, entonces la dama me va a ayudar a localizar tu carta. Yo voy a lanzar la carta, dime si quieres, ¿el nombre era, perdona? Teresa. Teresa, dime si quieres, Teresa, este punto de ahí o no. Está bien. ¿El qué? Está perfecto. Escúchame, ¿no dirás después qué hubiera pasado si hubiera cambiado la posición? Ahí está bien. Oh, bueno, pues ya está. La dama de picas no vale. Dime cuál es la carta que estás pensando. Esta es la dama de picas, pero ha clavado en una que es. Cuadro de tréboles. Ah. ¿Quién me deja una baraja? Una baraja, la que sea. ¿Puedo romper cartas? ¿Puedo? Sí, bueno, entonces toma la baraja, llévatela debajo de la mesa y ahora dime si quieres de arriba o de abajo, de donde quieras. De abajo. De abajo. Entonces toma la carta de abajo y la pones por la mitad, por la normal. Sí, ahora dime si quieres, podemos hacer varias cosas. ¿Qué quieres, de arriba o de abajo? Ahora toma la de arriba, la de antes la pusiste cara arriba o cara abajo. Cara abajo. Ah, pues esta por la cara arriba para que luego se pueda seguir, ¿sí? Y ahora dime si quieres, de arriba o de abajo. O de abajo, donde tú quieras, tú lo que te dé la gana. Tú coges la de arriba o la de abajo y la pones por la mitad, pero no la gires, tú la pones normal. ¿Quieres cortar? No, está bien. Bueno, Lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Es tu vida, yo en tu vida no me meto, tú a lo que quieras. Venga. Entonces, pega uno de arriba o de abajo. 3 o 4 o 5. ¿Cuántas cartas quieres? 4. O 3, a mí me da igual. Una pregunta, ¿cuántas cartas has puesto vuelta? Porque te he dicho que hicieras lo que quisieras. ¿Solo una? Perfecto. Deja la baraja aquí. El 2 de corazones. Y ese es el juego. Es el mejor que he hecho en todo el show. De hecho, el nombre de este juego es el juego del 2 de corazones. Lo que pasa es que se me ha olvidado hacer la predicción antes. Pero la puedo enseñar ahora, ¿no? ¿Ves? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Después que ahora, ¿qué más da? ¡Ay!
would like to show you a technique, not a trick, but it's a funny technique because it's a very hard technique with a semi-automatic way. The technique is this one. It's the classic gambling switch. You have one card on the table, and now you change for another card. This is a jack of hearts, and now the jack of clubs. When the card is face down, of course, you can see nothing. It's the jack here, you change the card, and now you change for the other cards. I do this technique when in my trick, the chin-ka-chin, turn and restored card. And this is what I do. I turn the cards. This is a duplicate. In this moment, I do exactly the same, but I take the pieces like so, and I put the card, and this card is in the lap at the same time. This is only for you remind the technique, nothing more. And I use also the technique to do a classic card under the mat. Okay, then you have the mat. You do the technique. It's exactly the same technique, but now what happens is when you steal the cards, in this moment, the hands go out of the mat, and I insert the card under the mat at the same time that I put the mat. Of course, this card is face down, okay? This card is face down. It's prepared for later. But this is not what I talk about. What I talk about is a self-working or semi-automatic technique. To do the semi-automatic technique, what I do is, the first thing, I put my right hand on the right card. Second thing, I put my finger in the down left corner, okay? And this is what happened. First, my right hand go to the border. When my right hand go to the border, my right hand make a little blend on the card, okay? The card is a little blender, like so. It's no force, it's only relax, okay? Second, my finger push in this corner. Now, because this card is a little up, and this card is a little blend, automatically, when I close both hands, automatically the card changes. If I do in a good timing, like so, it's automatic. If the card is face down, this is very, very good, because the spectator takes the two of spades. In this moment, you say, please, can you cover the card? And now you do the change, okay? This is my technique. It's a self-working technique, semi-automatic technique to do the gambling switch. I like the technique.